All these discussions we're discussing for the last 3 days and now today we'll be putting forward in one place, that is economy itself, because adaptation and consolidation of the industries and their subsequent transformation and resurgence by building upon their sustainable existence. This panel's proud sponsor is Lanka Bangla Finance. Let's hear from the experts on this topic. গুড ইভিনিং, শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। স্বাগতম জানাচ্ছি ভ্যালোর অফ বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ স্ট্র্যাটেজি সামিট 2021 সেটার ইকোনমি সেশনে। I like to at the outset thank the organizers of the Valor of Bangladesh for putting together a summit encompassing many issues of national interest at a time when Bangladesh, as well as the global community, is finding ways to come out of a twin crisis, a pandemic, health pandemic, and an economic slowdown or meltdown in the context of movement restrictions, lockdown, and its impact on global and domestic demand. Ajke amader session we are very privileged to be joined by four very distinguished personalities of our country. Among the four, we have a wealth of insights, a gold mine of experience, expertise, insights on economic issues, banking, private sector, policy, and regulatory affairs. I think a session on economy at a time when the whole, as I say, the whole world and Bangladesh are trying to rebound, first basically recover, rebound, and then secure resilient, sustained economic growth and economic rebound to the pre-COVID situation. This discussion could not have been more timely. And the audience, the panelists we have, the very distinguished panel, could not have been more apt. I wholeheartedly welcome the four gentlemen we have today. Of course, the gender balance is slightly skewed towards all the male. It would have been nice to have a lady with us. Hopefully, other sessions will well compensate for that for this strategy summit. With this, let me welcome and introduce our four very distinguished panelists. With us, we have Dr. Ahsan Mansur, Executive Director, Policy Research Institute, and Chairman of BRAC Bank. Somebody I revere, somebody I try to learn from, somebody who has been my mentor throughout my career in the World Bank Group, as well as in my new initiatives in policy and investment advisory. Ahsan bhai, welcome to the session. We also have with us Dr. Zahid Hussain, a very well-known
economist of the country, a former colleague of mine. We exited the World Bank Group almost at the same time. Of course, Zahid Bhai has retired, but he has never been tired. So we see him with very active presence post World Bank Group life in the policy space. And we look forward to hearing about his insights on the macroeconomy today. Zahid Bhai, welcome to the session. We also have with us Mr. Ahsan H, a veteran banker of the country, who also represents the mainstream private sector in his capacity as the Vice President of Metropolitan Chamber of Commerce and Industries. Anis Bhai has been a very active member of the financial sector community for many years, promoting new innovative, transformative banking practices, which had contributed greatly in the growth of the private sector in the country. And in his capacity as the Metropolitan Chamber Vice President, we have seen him to be very active in promoting the policy and other issues which are critical for private sector growth and certainly for addressing COVID challenges. We also have another very renowned banker of the country, the Managing Director and CEO of BRAC Bank, Selim R Hussain, who has previously also headed the largest NBFI of the country, IDLC, and as part of BRAC Bank, the largest bank with the largest SME portfolio, and who has actually redefined the bank, which has redefined the SME access to finance, many best practices in banking, and of course, innovative financing or financial services such as payments, digital financial services in the form of Bcash. I think it is great to have Selim Bhai with us for today's session. So the economy, what do we talk and why, in what context do we hold today's discussion? As we know, the coronavirus pandemic has inflicted twin crises over the past years: a massive toll on health and human lives across the world, and severe negative impact on the global economy. We have seen IMF projecting 3.5% contraction in global economy in 2020, and a whopping 4.9% contraction in advanced economies. In fact, the global economy is also facing its fastest and steepest downturn in terms of growth since the 90s. The global employment loss in 2020 has been almost 114 million jobs, with global unemployment, additional unemployment, increased by 33 million. Overall, the world trade, as indicated by UNCTAD, dropped 9% in 2020, with trade in goods declining about 6% and trade in services decreasing by almost 17%. In terms of poverty, it is estimated that about 88 to 115 million people around the globe would be pushed into extreme poverty in the year 2020 alone. It is now expected, according to the World Bank, that COVID-19 will actually create new poor, or the number of new poor will rise to about 120 million globally. On small businesses, again, the toll of the pandemic has been very high. About 52% SMEs have exited markets in OECD, and globally, this stands at around 60%. Now, Bangladesh is no exception. I mean, it has had many stellar performance in many areas of the economy, despite several resource constraints and many other challenges. So the almost 8% impressive growth rate in the fiscal 19, that has, according to the government, has actually decelerated to 5.2% in fiscal 2020, although the bank would like to say it's 1.6, IMF 3.6, and ADB around 5%. If we sort of disaggregate this impact, economy relies heavily on global supply chain as part of the ready-made garments, of course, remittances as well. But during the subsequent lockdowns since last March, millions lost their jobs and livelihoods. Poverty rate has almost doubled. According to BIDS, the Bangladesh Institute for Development Studies, the pandemic has led to almost 13% of people losing work. That's about 16 million people
into poverty line or below poverty line. Of course, we have had a stimulus which was bold, timely, almost 4%, 4.4% of the GDP. It has done many good things, but it has also fell short in many areas, particularly in small and informal business financing. Now, 1 year since the lockdown and almost, I would say, 6 to 8 months into opening or reopening of the economy, I think we have managed to somewhat cushion the blow that we had expected in a better way, and better than many other countries. However, I think it is still a long way to go back to the pre-pandemic time, and on top of that, we are seeing relapse of the health crisis. I mean, we are heading into a lockdown tomorrow. I think the infection rates have surpassed what we had back in May, June, July last year. Some of our global markets are going into third or fourth lockdown. So in such context, I think it is very important to look at our economy, both in the context of what we have seen in the past year. Now that we have crossed a few phases, I think we are in a good position to look back and see what the challenges have been, what the reopening has done, what the stimulus have done, and based on that, make an assessment what has really been the challenge and what will continue to be the challenge and how do we address it. So our discussion today will actually focus on this broader issue, and we will hear from our 4 very distinguished participants. However, we will hear from different perspectives. While they bring a lot of common experience, strength, and insights, they also bring a lot of unique perspectives, and we will also hear from those unique perspectives as well. So today's session is structured in a way where we will go to the panel in 2 rounds with 2 questions, 2 common questions. But of course, we will hear. I'm very confident we will hear quite. Sorry, I think I can see a message from Dr. Ahsan Mansur, I think, who got disconnected. So someone at the back room can please try to connect Dr. Ahsan Mansur. So the 2 questions, so in the 2 round, we will pose 2 questions or sort of a combination of couple of questions in each round to our panelists, and we'll hear from them about their thoughts and insights. In the first round, our question is in the context of what we have gone through in the last 1 year. So since the outbreak of COVID in February 2020 and the lockdown in Bangladesh in March, we have now evolved through several stages. Full lockdown, full disruption of economic activities and movement, moving to a phase of partial reopening with rollout of stimulus, and yet having health uncertainties back in June, July last year, full resumption of movements and activities, perhaps more from September, with lesser health uncertainties when infections started going down, and also in that latest phase, the vaccine being rolled out from February. Now, as we have gone through these phases, as we stand past these phases, 1 year on, we are perhaps in a better position to look back and assess the impact on the Bangladesh economy and its reopening. So my first question to the panel is, what in your view has been the headline impact? There are many impacts, we know. So how do you summarize the impact on Bangladesh's economy now that we can look back over a 1 year period of time and different phases with lockdown, gradual opening, full reopening, health uncertainties to some certainties, back to probably again starting of new uncertainty? And in your view, what is the extent and quality of the rebound in the economy? So with that, let me first go to Dr. Zahid Hussain. He covers the economy from various perspectives, but one of his key strengths and a very regular interaction has been on macroeconomy, including how the external economy or the external sector affects Bangladesh. As I said, the ready-made garment, global supply chain, remittances are a big part of our overall economic will.
And I think we'll be very keen to hear from Dr. Zahid Hussain about his assessment from a macro perspective, but also as part of the macro, the external perspective as well. So Zahid bhai, over to you for next 5 to 6 minutes. Thank you, Masrur. যেহেতু টাইমটা লিমিটেড, let me get down to the very questions. আপনি যেটা প্রথম হলো যে হেডলাইন ইম্প্যাক্ট আমরা কি দেখলাম গত এক বছরে, এটাকে যদি খুব সহজে সামারাইজ করতে হয় তাহলে আমার চোখে দুটো খুব রিমার্কেবল মনে হয়। একটা হলো দি ভালনারেবিলিটি অফ দি ইকোনমি। কারণ আপনি যদি দেখেন এই যে যতগুলো সার্ভে হয়েছে, এটা জুলাই থেকে আমরা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বেশ কয়েকটা সার্ভে দেখেছি। এই সব সার্ভের মধ্যে সংখ্যায় অবশ্যই ইউ উড এক্সপেক্ট ডিফারেন্সেস, কিন্তু পভার্টির মাত্রা খুব অল্প সময়ে অনেক বেড়েছে। এটাই আই থিঙ্ক ইজ ওয়ান জেনারেলাইজেশন অল সার্ভে উইল পারমিট। এখন সেটা বাড়ার পেছনে এমন তো না যে এক বছরে অর্থনীতিতে কাঠামোগত কোনো রূপান্তর হয়ে গেছে, কোনো, এটা তো একটা কোভিড, একটা শক বাইরে থেকে এসছে, কিন্তু it tells you the economy, how, to what extent the economy is able to withstand a shock that has come entirely from nature. এটা শুধু এখানে আমি শুধু পভার্টি, যেমন ধরেন সানেমের সার্ভেতে যে 2018-তে পভার্টি তাদের যে স্যাম্পলটা ছিল সেখানে দ্যাট ওয়াজ 20% 2018-তে, সেটা 2020-এর ডিসেম্বরে 42%। কাজেই 18-এর তুলনায়, আর 18 আর 19-এর মধ্যে তো পভার্টি আরো কমার কথা। আর এই এক বছরে তো এমন কোন ইকোনমিতে পরিবর্তন, পলিসি বা গভর্নেন্স বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা অন্য কিছু হয় নাই। সো ইট টেলস ইউ অ্যাবাউট ভালনারেবিলিটি, how vulnerable we are. That's one message I think we draw from last 1 year. Second, পজিটিভ দিকে আমি বলবো যেটা আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে, সেটা হচ্ছে ই বিজনেসের এক্সপানশন। মানে এইটাতে আমাদের যে how did the economy respond to this shock? ই বিজনেসে যেমন ধরেন আমি ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের অনেককে বলতে শুনেছি যে বাংলাদেশে এই লিপ ফ্রগিংটা ইজ ইকুয়াল টু 3 years, মানে আগামী 3 বছরে যে ই কমার্স যেই পর্যায়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছিল বিফোর কোভিড এর পরে সেটা হয়ে গেছে। সো লিপ ফ্রগিং অফ 3 years, এটা আমি ই কমার্স একটা এক্সাম্পল বললাম, কিন্তু ই বিজনেস এই জন্য বলছি যে এই যে ডিজিটাল টেকনোলজির আত্মীকরণ, ইন্টারনালাইজেশন, ইকোনমিতে ইন্টিগ্রেশন, এই প্রসেসটা কিন্তু শুধু আমরা কমার্সে দেখিনি, এটা যেমন ব্যাংকিং এ এবং আপনার এডুকেশনে, আপনার হেলথে, মানে এখানে একটা ব্যাপক রেসপন্স দেখেছি, এটা অন দি পজিটিভ সাইড। আর আপনি থার্ড যেটা প্রশ্ন করেছেন যে আপনি মাসরুর, আমার টাইম শেষ হয়ে গেলে আপনি আমাকে একটু বলে দিন। হ্যাঁ, please carry on. I think we have some extra time. Extent of recovery, আমি একটা বললাম vulnerability, এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে, আরো we have understood better. I think details can be discussed in other forums. আমাদের economy responsiveness on the technology front, সেটা দেখলে আমরা we can feel inspired. থার্ড হচ্ছে রিকভারির এক্সটেন্টটা কতটুকু। এক্সটেন্টটা আমি দুটা সূচকে আপনাকে বলি, যে আপনি যদি মেজার করেন বাই এক্সপোর্ট আপনার এই মার্চ থেকে জুনে অ্যাভারেজ এক্সপোর্ট যেটা ছিল সেটা প্রায় $2 বিলিয়ন নিচে প্রতি মাসে। সেটা আপনার পরের দিকে এই জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারিতে সেই অ্যাভারেজটা $3 বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে, which is almost equal to the monthly average before COVID, the 8 monthly average before COVID. So export আমি বলবো আমরা মোটামুটি প্রি প্যান্ডেমিক লেভেলের কাছাকাছি এসেছিলাম,
তারপরে তো একটা শক এসছে, সেটা আপনি বললেন, দ্যাট হ্যাজ চেঞ্জ দ্য পিকচার somewhat, we will see. দ্বিতীয় যেটা, ইনভেস্টমেন্টে বা ক্যাপিটাল মেশিনারি ইম্পোর্টস যদি দেখেন, সেখানে রিকভারি কিন্তু যদিও ওই মার্চ জুন মাসের তুলনায় has come back, but it is still far from pre-pandemic level of monthly imports. কাজে এখানে আমি বলবো যে রিকভারি, ইয়েস, রিকভারি হচ্ছিল, বাট গ্রোথ নো, কারণ গ্রোথ প্রি প্যান্ডেমিক লেভেলকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। গ্রোথ সাথে রিলেটেড যে ভেরিয়েবল গুলি আছে সেগুলোর লেভেল যদি আমি দেখি, সেখানে আই সি রিকভারি, বাট আই স্টিল ডোন্ট সি গ্রোথ। এটা হচ্ছে অ্যাবাউট দি এক্সটেন্ট অফ রিকভারি। ফোর্থ, যেটা ফাইনালি আমি শেষ করবো, আপনি বলছেন কোয়ালিটি অফ রিকভারিটা কিরকম। এখন কোয়ালিটি বলতে যদি আমরা শেপ বোঝাই রিকভারি, যে রিকভারি সবার জন্য কি একই রকম হচ্ছে, আমরা 45 ডিগ্রি ডায়াগোনালে চলছি, নাকি এটা কে শেপ। সেই কে শেপের ক্ষেত্রে আমরা যেটা সার্ভে যেটা বলছি, সেখানে বিশেষ করে ওয়েজ ওয়ার্কার্স এবং সেলফ এমপ্লয়েড ওয়ার্কার্স, এদের মধ্যে আমি বলবো যেটা মোস্ট জেনারেলাইজেবল ফাইন্ডিং, সেটা হচ্ছে work has returned, কিন্তু income is not back to pre-pandemic levels. কিন্তু এই মার্চ জুলাইয়ের তুলনায় there has been recovery across all groups, কিন্তু ওয়েজ এবং সেলফ এমপ্লয়েড গ্রুপে রিকভারিটা সবচেয়ে কম হয়েছে। So that tells you something about the quality of recovery. So আমি আপাতত এখানে Zahid bhai, we'll come back to you. Thank you, Zahid bhai. Very concrete observations. Poverty almost doubled, but there is also positive. Amader e-commerce বা digitization-এর গতিটা বা ধারাটা অনেক ত্বরান্বিত হয়েছে। অনেক সময় একটা মানে ঝাঁকি খেতে লাগে অনেক সময় কিছু এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কোভিডটা ই-কমার্স এন্ড ওভারঅল ডিজিটাইজেশনের জন্য ঝাঁকি হিসেবে এসছে। বাট রিকভারিতে অবভিয়াসলি আপনি যেটা বললেন যে এক্সপোর্টে আমরা বেশ ভালো জায়গায় চলে গেছিলাম, বাট ফরচুনেটলি এই নতুন শকটা যেটা আসছে আমাদের এবং ইউরোপে, দুটা ফ্রান্স তৃতীয় লকডাউনে গেছে পরশুদিন থেকে, আরো কিছু ইউরোপিয়ান কান্ট্রি সেদিকে যাওয়ার চিন্তা করছে। সো আমাদের দেখতে হবে যে আমরা সাস্টেইন করতে পারবো নাকি। এবং ইনভেস্টমেন্টের জায়গাটাই আসলে খুব ওয়ারিড। আমরা শুনবো সেলিম ভাইয়ের থেকেও ব্যাংকের পার্সপেক্টিভে যে অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্সের ডিমান্ডটা কেমন, কিন্তু এর সাথে সাথে আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি যে ক্রেডিট গ্রোথ ইন ক্রেডিট টু প্রাইভেট সেক্টর, সেটাও অলমোস্ট একটা রেকর্ড লো লেভেলে আছে, 8%-এর একটু উপরে। সেটাও ইন্ডিকেট করে যে আমাদের রিবাউন্ডটা অ্যাটলিস্ট ইনভেস্টমেন্ট ওয়াইজ হচ্ছে না। তো we have just been joined by Mr. Aftab Ul Islam. আমরা উনার টেকনিক্যাল গ্লিচ মানে উনি অ্যাড্রেস করে জয়েন করেছে, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ওয়েলকাম জনাব আফতাবুল ইসলাম আমাদের সাথে। আমরা আপনাকে ছাড়াই শুরু করতে হয়েছে সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে, বাট উই আর সো গ্ল্যাড যে ইউ আর অলরেডি হিয়ার উইথ আস। Thank you very much, dear. I am so happy to see all my friends here in the team. Thank you. I'm sure the feeling is reciprocal. We are all glad to see you. তো আমরা আহসান ভাই উনি এখন রিকানেক্ট করেছেন। তো আহসান ভাই, আমি জানি না আপনি এক্স্যাক্টলি কোন সময়টা ডিসকানেক্ট হয়েছেন। তো আমরা দুটো মানে আমাদের আজকের স্ট্রাকচারটা সেশনের আমরা দুটো রাউন্ডে প্যানেলিস্টদের কাছে যাচ্ছি। প্রথম রাউন্ডটায় আমরা আছি ডক্টর জাহিদ হোসেন, ওনার থটস গুলো শেয়ার করেছে। এখানে যে ইস্যুটা নিয়ে আমরা কথা বলছি সেটা হলো আমাদের যে 1 year on from the lockdown or the arrival of the pandemic, আমরা কয়েকটা ফেজ পার হয়ে গেছি। ফুল লকডাউন with great health uncertainty, partial reopening June end but June onwards with lot of health uncertainty among stimulus, then full resumption of movements and activities, এবং সেখানে health uncertainty কিছুটা কম and vaccine rolled out, but তার সাথে এখন একটা ফোর্থ ফেজে বোধহয় আমরা ঢুকছি, the relapse of the infection hike, এবং সেটা নিয়ে যে আমাদের লকডাউন। তো এর পরিপ্রেক্ষিতে এই মানে 1 year on, when we look back, what is in your view the overall headline impact on Bangladesh's economy, and what is the extent and quality of the rebound? আমরা যেহেতু 6 থেকে 7 মাস বা অলমোস্ট 8 মাসের মতো পার্শিয়াল এবং ফুল রিওপেনিং পেয়েছি, তাহলে আমরা তাকাই পেছনে বা এখন আমরা দেখি যে এই রিবাউন্ডটা কতটুকু এসছে। তো আপনি ডক্টর মনসুর, again he covers almost the full gamut of the economy.
But of course, one of his key strengths, which is almost unparalleled in the country, is the public financial management, the fiscal sort of overall the fiscal area. So, Dr. Mansur, apni jodi more from a fiscal perspective, আমরা জানি যে স্টিমুলাস এবং অন্যান্য পলিসি সাপোর্টের কারণে গভর্নমেন্টের শুধু বাংলাদেশে না পৃথিবীর সব জায়গায় ফিসকাল বার্ডেনও বেড়ে গেছে। আমাদের দেশে প্রায় প্রথমবারের মতো 5% ফিসকাল ডেফিসিটকে এক্সিড করে ভেরি রাইটলি 7%-এর উপরে যাওয়া হয়েছে। So from a fiscal perspective, but of course from any other macro aspects, how do you see the impact of the COVID challenges, and how do you see the quality and the extent of the economy rebound? Ahsan bhai abar disconnected hoye geche. Okay, so while Ahsan bhai is trying to come back, let me go to Selim bhai. Selim bhai, from এই যে আমাদের যে discussion point এটার একটা বড় অংশ is how is private sector rebounding, small business থেকে large business, manufacturing থেকে services, agro businesses and so on. Among one of the common point where everybody meets and you can actually gauge the movements is access to finance, or যেখানে ব্যাংকের যে sort of overall support to the private sector, সেখানে credit demand, LC demand, many other services which actually work as great barometers to gauge যে কি ধরনের vibrance আছে, কতটুক ফেরত এসছে. So from your perspective as a bank CEO and the CEO of the bank with the largest small business SME portfolio, how do you see the impact over the last 1 year, and how do you see the quality of the rebound? Selim bhai. Unmute korte hobe Selim. আপনি এখনো মিউটেড। এখন সরি। সো জাহিদ ভাই তো বললেনই যেটা, if you look at export for example, over the last 7 or 8 months bhalo kintu recovery hoyeche, and overall if you look at July February figures, they're roughly maybe 1.5% less than year on year pre-pandemic levels. Export chhara import jodi dekhi, other than capital goods, amader kintu imports have reached pre-pandemic levels already. Ekta very important characteristics kintu amader, the fact is remittances have remarkably, despite what everybody has felt for various reasons, and I will not get into the exact reasons. It could be the fact that the unofficial channels have slowed down significantly. Official channels, the remittance subsidies, etc., have been most attractive. Altogether, remittances have grown remarkably and have helped our overall reserve grow to I'm on close to $44 billion already. Very importantly, amra jara on the ground, and I'm no economist, amra ki dekhi. Importantly, apni jodi ajke Bangladeshe pre-pandemic ebong post-pandemic level of mobility দেখেন, অর্থাৎ এটা অনেক যেমন Google mobility report দেয়, and you look at the Google mobility report, very importantly, and it's a very important metric of economic activity, আপনি দেখবেন যে 4-5টা সূচক আছে, প্রত্যেকটায় Bangladesh is the only country in the world that has to the best of my knowledge positive growth from the baseline, that is pre-pandemic levels, in all of these metrics. That is a very important indicator of what is happening in the economy. Amader domestic demand is strong, has recovered very, very well. Eta thik, eta recovery ta onekta K-shape. Amrao banking sector theke bujhte parchi jara larger customers have benefited greatly from the stimulus packages. Larger customers, the volumes of growth, business, trade, etc., have almost in all cases recovered to pre-pandemic levels. Obviously, export-oriented sector, bishesh kore ready-made garments, slightly slower. The margins have also dropped, but they have recovered quite well. Challenge ta Zahid bhai jeta bollen, the K-shaped recovery, downward sloping je axis ta, orthat the smaller
businesses, lower paid employees, or যাকে অনেক দেশে বলে the gig industry, informal industries, এটা যে বাংলাদেশে কত বড় এটার কিন্তু এখন আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি. It is very, very large, and the impact on middle class and definitely lower middle class is very, very significant. কাজেই যে কারণে জাহিদ ভাই একটু আগে বললেন যে ওভারঅল পভার্টি লেভেলস কিন্তু সিগনিফিকেন্টলি বেড়ে গেছে, এবং এইটা আবার নামাতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগবে আমাদের. আমরা এক একটা প্রতিষ্ঠানে এক এক রকম দেখি. অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আপনারা ব্যাংকিং সেক্টর এত সহজে খুব তাড়াতাড়ি স্টিমুলাস প্যাকেজ, which is I think about 4.5% of GDP, and for a country like Bangladesh is very, very good. এটা গত বছরের মে জুন থেকে চালু হয়ে গিয়েছিল. ব্যাংকিং সেক্টর খুব তাড়াতাড়ি এগুলো ডিসবার্সমেন্ট করেছিল to all the larger corporates and commercial businesses. But the SME businesses took much, much longer. In fact, much of it is still continuing even today. And that's only natural. The SME businesses are much, much smaller. The characteristics around that, what we call intensive supervisory credit customer segment, are also very, very different. So it does take much longer to find those customers, explain everything about the stimulus package, and disperse the package to those customers. আমরা BRAC Bank-এ our DNA, our focus is close to 53-50% total Sorry, customer. Ahsan bhai, আপনার মাইকটা একটু মিউটে দিতে. Sorry. So 53-50% of BRAC Bank's customer assets are located in this segment. So আমাদের একটা বড় specialization হয়ে গেছে গত 2 decade, and we've been able to roll out our stimulus packages, which is roughly 1500 কোটি টাকার মতো, very early, much earlier than most other institutions. But overall banking sector একটু সময় লেগেছে. That is true. At the same time, আমরা আমাদের যে client profiles আছে তার মধ্যে কিন্তু আমরা বিভিন্ন survey, and we've done 3 separate surveys with respondents numbering anything between 5 to 6,000 customers. We found that the loan forbearance, the loan moratorium, all this has been repaid very, very quickly. In other words, আমরা BRAC Bank যে সমস্ত SME customer segment-এ, বিশেষ করে small business customer segments, cottage, micro and small business customer segments-এ আমরা কাজ করি, সেখানে কিন্তু recovery has been very, very good. The challenge is in the slightly larger or medium enterprises, which is a very important part of the overall SME segment. সেখানে কিন্তু impact has been quite significant, and the recovery is much slower than normal. At the same time, Zahid bhai যেটা বললেন, আমরা কিন্তু দেখছি even in the retail segment এখনো কিন্তু income recovery-টা অনেক slow. অনেকের চাকরি চলে গিয়েছিল, অনেকের বেতন কমে গিয়েছিল, অনেকের যে alternative incomes থাকে বাড়ি ভাড়া etc এগুলো slow down হয়ে গিয়েছিল, and they have naturally not recovered to pre-pandemic levels. But overall, I would suggest, and although the net credit growth for the country is still relatively subdued at between 8 to 9%, আপনি যদি আমাকে একটা কথা বলতেন, we are very, very confident. Unfortunately, March-এ এই প্যান্ডেমিকটা এই যে সেকেন্ড বা থার্ড সার্জ নতুন করে আরম্ভ হলো, and you know the lockdown starts from tomorrow, so it's a completely new ball game. However, দুটো এরিয়া আমি মনে করি আমাদের ফোকাস করা দরকার. এক, এই কথাটা সবসময় সবাই বলে, কিন্তু বাংলাদেশ is extraordinarily resilient. Extraordinarily. আমাদের many sectors of the country. আমি রেজিলিয়েন্স পার্টটায় আসবো. আমাদের যে সেকেন্ড আমাদের যে সেকেন্ড রাউন্ডটা, সেখানে এই রেজিলিয়েন্সটা উইল বি মাচ মোর রেলেভেন্ট, সো আই ওয়ান্ট টু কিপ দ্যাট ফর দ্যাট নেক্সট সেশন, আই মিন নেক্সট রাউন্ড. আমি আপনার চমৎকার দুটো মানে ভেরি মানে এনকারেজিং, আপনি কনফিডেন্স জাগানো কয়েকটা কথা বলেছেন, যেভাবে আপনি বললেন যে লার্জ
কর্পোরেট লোন সেগুলো ভালো করছে, স্মলও ভালো করছে, পার্টিকুলারলি ব্র্যাক ব্যাংকের পার্সপেক্টিভে স্লাইটলি লার্জার স্মল কোম্পানিজ আর মিডিয়াম কোম্পানি সেখানে হয়তো একটু নজর দিতে হবে। এবং ডোমেস্টিক ডিমান্ড আপনারা ফিল করছেন যে বেশ ভালো আছে। আমি এইটার সূত্র ধরেই এখন আমি ডক্টর আহসান মনসুরের কাছে যেতে চাই। আমরা শুরু করেছিলাম আহসান ভাইয়ের সাথে, বাট তখনই টেকনিক্যাল একটা গ্লিচের জন্য ডিসকানেক্টেড। তো আহসান ভাই, আপনার পার্সপেক্টিভ থেকে এই যে এক বছর কয়েকটা ফেজ গেল, মানে ইট গিভস আস আ 1 year টাইম স্পেন্ড, কয়েকটা ফেজ, রিওপেনিং, আবার রি-এন্ট্রি, পারহ্যাপস রি-এন্ট্রি টু another hopefully a shorter lockdown, বা ইনফেকশন বা হেলথ রিস্ক আবার এনহ্যান্সড হচ্ছে। তো এই পরিস্থিতিতে আমরা যখন দেখছি ফ্রম এগেইন আপনার পার্সপেক্টিভে যদি একটু আমাদের পাবলিক ফাইন্যান্স বা ফিসক্যাল পলিসি সেই দিক থেকে আমাদের চ্যালেঞ্জগুলো কি দেখছি, এবং তার সাথে সেলিম ভাই যে ডোমেস্টিক ডিমান্ডের কথা বলেছে, একদিকে আমরা দেখছি যে কনজাম্পশন হয়তো সার্টেনলি এপ্রিল মে জুন জুলাই থেকে বেড়েছে, বাট এপ্রিল মে জুনটা আবার অনেকে বলে থাকি ইজ নট দ্য রাইট রেফারেন্স পয়েন্ট, কারণ প্রায় সবকিছুই বন্ধ ছিল বা 80-90% বন্ধ ছিল। কিন্তু প্রি প্যান্ডেমিকের তুলনায় আমরা কোথায় এসেছি? সেলিম ভাই খুব রাইটলি বলেছেন যে মোবিলিটি, আমি নিজেই গুগলের রিপোর্টটা দেখেছি, বাংলাদেশের মোবিলিটি আরো 1.5-2 মাস আগেই প্রি প্যান্ডেমিক লেভেলে চলে গেছে। কিন্তু তারপর আমরা কিছু ইন্ডিকেটরস দেখছি যে খুব মানে ডিপ্রেসিং একটা পিকচার দিচ্ছে, যেমন প্রাইভেট সেক্টর ক্রেডিট গ্রোথ, সেটার সাথে ইনভেস্টমেন্ট জড়িত, ইনভেস্টমেন্টের সাথে জবস জড়িত, তার সাথে ইনকাম জড়িত। ইন জেনারেল ডক্টর জাহিদ হোসেন এবং সেলিম ভাই দুজনই বলেছে একটা তো ড্রপ আমাদের লাইভলিহুড মানে ইনকাম লেভেলে হয়েছে। তো এগুলোর সার্বিক দিকগুলো বিবেচনা করে আপনার নেক্সট 5 থেকে 6 মিনিট যদি আপনার বক্তব্যটা আমরা শুনি। আমার হাসান ভাইকে আবার চলে গেলেন, আমি দেখছি না হাসান ভাইকে স্ক্রিনে। সরি, আই থিঙ্ক ইটস রিয়েলি ব্যাড লাক টুডে ফর হাসান ভাই, মানে পরপর দুবার আমরা রাইট টাইমে। আমি যদি এই পার্সপেক্টিভেই আমি এখন যদি আনিস খানের কাছে যাই, আনিস ভাই, আপনি একদিকে ব্যাংকিং সেক্টরকে খুব রিসেন্ট একটা টাইম পর্যন্ত রিপ্রেজেন্ট করেছেন, সো although you have now retired but you still probably have very fresh perspectives, and at the same time Metropolitan Chamber of Commerce, যেটা বাংলাদেশের লার্জ বিজনেস, ম্যানুফ্যাকচারিং পার্টিকুলারলি মাল্টিন্যাশনাল এবং লোকাল, তাদের একটা সংগঠন যারা এই প্যান্ডেমিকের ইম্প্যাক্টটা অন প্রাইভেট সেক্টর, মেইন স্ট্রিম প্রাইভেট সেক্টরে ফলো করছে। তো আমরা যদি সেম আমাদের এই ফার্স্ট রাউন্ডের যে জানার বিষয়টা, এই চ্যালেঞ্জ এবং রিবাউন্ড আপনি কিভাবে দেখছেন? Thank you, Dr. Masrur Reaz. I would also like to welcome Aftab Bhai on behalf of Valor of Bangladesh. I know electricity problems kept you away. So আমি শুনলাম অলরেডি ডক্টর জাহিদ হোসেনের কথা এবং সেলিম হোসেনের কথা, এবং সেলিম is in the forefront of the SME work. তো যেটা আমি বলবো প্রথমে সেটা হলো যে history is repeating itself. Last year, this time, we went for a general holiday, public holiday. It was another name for lockdown, তখন আমাদের হয়তো আমরা বলি নাই, but this time we have recognized the fact and we were calling it lockdown and gone for an initial 1-week lockdown. তো এই কমিউনিকেশনের একটা ব্যাপার আছে। I was reading somewhere that effective risk communication towards the public is also a responsibility of the government. Aage theke, through this fantastic cyber media and television media that we have got, television now reaches everywhere in the country, including Bangladesh television terrestrial দিয়ে। তো এই কমিউনিকেশনটা ইজিলি আগে থেকে করা যেত এবং পাবলিকরে অ্যাওয়্যার করা যেত। এখন আজকে যে দৃশ্যটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্টিমারে, তারপর ট্রেনে, রাস্তাঘাটে মানুষের একটা মাস এক্সোডাস, এটা কিন্তু হিস্ট্রি ইজ রিপিটিং ইটসেলফ, and it is not right because people will suffer a lot on the way. তো আমাদের যেটা করা উচিত আমি মনে করি, একদম র কথা বলছি, ডাইরেক্ট কথা, যে 1 বছর হয়ে গেছে, we have had a lot of experiences, we have admirably, our Prime Minister came up with a wonderful stimulus package, যেটা আমার কাছে ফিগার্স আছে, যেটা ডিসবার্সমেন্ট ফিগার্স গুলো আর ভেরি ভেরি অ্যাট্রাকটিভ, আমি কয়েকটা ফিগার পরে শোনাচ্ছি। তো we should take lessons. Even now there is time. Yeah, what did we do in April, May, June, July last year, and how did we redress it? তারপর পরে কি করে আমরা আবার আমাদের ইকোনমিতে মোমেন্টাম আনলাম, আবার এক্সপোর্টসটা আবার একটু রিবাউন্ড করলো। ফুল হবে না, because the stores in Paris or in London or in Bonn, they are all closed now.
তো ওরা কিনলো আমাকে, one of a very large garment exporter was telling me only yesterday that yes আনিস ভাই আমি তো রিবন্ড করেছি এবং অর্ডার পেয়েছি, কিন্তু অর্ডার আমি পাঠাবো, ওরা তো আমাকে টাকা দিতে পারবে না, ওরা তো বিক্রি করতে পারবে না। সো উই হ্যাভ অ্যানাদার প্রবলেম লুমিং। তো এই যে প্রবলেমটা আসছে, তো আমাদের প্রিপারেশন কি এটার জন্য যেটা হচ্ছে? Yes, imports may have improved a lot, which means more revenue collection for the National Board of Revenue for the country, which is fine. But at the end of it, we have to be able to get the export proceeds of the exports from the people who have bought our wares, our goods. In an apele banking sector, there will be a drag. So this is very important. Risk management আমাদের করানো উচিত ছিল। আর এখন যেভাবে যাচ্ছে this pandemic, we had the Spanish flu in 1918 and 19, which lasted for 2 years. I don't think this will last for 2 years. It will last much longer. এখানে ভ্যাকসিন দেওয়া সত্ত্বেও people are still falling sick. And so we don't know what lies in store for us. This is the invisible enemy. You have a world war, you have curfews, you know the sniper is in the other building, you take defense. এখানে কোনো defense mechanism নেই. As I said, the vaccine is not even working. So we have to start now thinking of the Delta plan that the government has implemented, how the Delta plan is going, how to reinforce that Delta plan. And also, a 5th-year plan, এটাই আমাদের শুরু করা উচিত। এবং as we go along, the lockdown should not be all encompassing in the whole country. It should be structured, phased, localized lockdown, আমি মনে করি। Like ইয়েতে করেছে, প্যারিসে করেছে, ফ্রান্সে করেছে, বাই প্রভিন্স প্রিফেকচার বাই প্রিফেকচার, ওইভাবে আলাদা আলাদা করেছে যেখানে বেশি। আমরা তো এখানে ফিগার দেখছি যে সাম অফ দ্য ডিস্ট্রিক্টস হ্যাভ হ্যাড 0 deaths, সাম অফ দ্য ডিস্ট্রিক্টস নাও হ্যাভ 0 ইনফেকশন। ওইখানে আমরা তো লকডাউন করা ঠিক হবে না আমি মনে করি। Yes, Dhaka Chittagong needs a lockdown, but other places this lockdown should not be there, and we should allow economic activities to go on unhindered. So at least ওই পার্টের আমাদের যে day laborers আছে of the population who suffer the most in case of a lockdown, they don't suffer because তাদের কষ্টটা তো আমরা দেখতে পারি না। তাদের কষ্ট তো মানে it is heart rending, absolutely heart rending. তো এখানে আমার কাছে কিছু ফিগার আছে, লেটেস্টের জন্য বলছি, that stimulus package implementation, large industry 91% disbursement হয়েছে, which is admirable. Agriculture হয়েছে only 70% 31 জানুয়ারিতে। আর এসএমই যেটা সেলিম হোসেন বললো, এসএমই সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে সামনে, it's only 58% as of 21st January. And export development fund has done quite well. $5 billion থেকে $4.58 billion disbursed হয়েছে, which is 92%. And recently, Bangladesh Bank has also increase the size of this fund. I think, if I remember right, Selim, you may correct me, $8 billion. And also that A-type industries can also borrow from this fund. আর এখানে আমার কাছে আরো হিসাব আছে, অনেক বড় বড় কোম্পানিগুলো তাদের ডিসবার্সমেন্টস গুলো পেয়ে গেছে, ইনক্লুডিং বিমান, which got the largest allocation of 1,000 crores. তো এখন ফার্দারমোর এখানে যদি আমরা আরো দেখি SMEs সম্বন্ধে, যেটা একটু আগে বলছিলাম যে SME সম্বন্ধে কি করব। তো SMEs 41% closed during the last pandemic. এখন এই শাটডাউনে, এই শাটডাউন আর কত বন্ধ হবে, we don't know. তারপরে SME sector has lost already 92,000 crores. এবং 72% SME still remain positive to avail the stimulus package. আর 200 কোটি low cost loans have been disbursed, পুরনো ফিগার একটু এটা আপডেট করলে আরো পাওয়া যাবে। So SME নিয়ে already people are worried, and there are certain international investors who are invested in the country's banks and financial institutions who are thick in SME, and they seem very concerned based in other advanced cities of the world, and I do receive phone calls from them telling me, can you give us your comments of where these companies are heading and what can be done with our own investments. So this is one thing about SMEs. Furthermore, যে লেবার ফোর্সের কথা যেটা সবসময় আমাদের কাছে, টোটাল লেবার ফোর্স হচ্ছে আমাদের 6 কোটি, কিন্তু ডেইলি ওয়েজ আনার্স 1 কোটি। তাহলে লকডাউনেতে 1 কোটি লোক কি খাবে, কি করবে? এবং হাউস হোল্ড হেল্প আছে 70 লাখ, যারা বাড়িতে বাড়িতে যায়, যারা গতবার যায়নি তারা তখন খাওয়া পায় না। তো সেলফ এমপ্লয়েড আছে 2.7 crores, এবং 2,000 টাকা একটা মানুষের দরকার পার মান্থ। এটা আমার কথা না, এটা বিনায়ক সেন, রিসার্চ ডিরেক্টর, এখন তো ইজ দি ডিরেক্টর জেনারেল BIDS, অ্যান্ড অফকোর্স ডক্টর আহসান মনসুরের কথা, ওনাদের কথা থেকে ফিগার্স থেকে আমি এখানে কোট করছি। So the government needs 10,000 crores for a month for 5 crore people এর এই যে আমাদের খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য।
So we need some stimulus package for these people. The large business may be able to sustain তারা যে একটা rebound করেছে. So in my opinion, the concentration should go on these people. And কিছু macro level আমি just আমার proposal গুলো, again, what I have learned from the other famous people, the well-versed economists, ওখান থেকেই আমি বলছি, and then I will end for this part that government can I just humbly interject, Anis bhai? The proposals we would like you to bring them in the second round, which would start soon in the interest of time. So you have made some really good points. I think the most important is the communication and risk management. আমরা certainly এটা একটা আলাপ হয়েছিল যে সাধারণ ছুটি versus lockdown, whether that has made a lot of people in the country more relaxed than it should have. Risk management এর সাথে আপনার lockdown, post lockdown, gradual exit from the lockdown, partial reopening to full reopening, এই পুরো ফেজটা জড়িত, যেটা নিয়ে ডক্টর আহসান মনসুর গত জুলাইতে বেশ খুব রাইটলি খুব সরব ছিল, কারণ তখন আমাদের সবারই একটা ধারণা ছিল যে প্রপার অ্যাসেসমেন্ট ছাড়াই একটু দ্রুতই ওপেনিং এ যাওয়া ছিল। সেটার কিছু বেনিফিট পরে পাওয়া গেছে। হাউএভার যদি হেলথ পার্টটা ন্যাচারালি সাবডিউড না হতো ভাইরাসের স্প্রেডটা, তাহলে আসলে কি হতো এটা দেখার বিষয় আছে। তো আহসান ভাইকে যেহেতু পাওয়া গেল আমাদের ওই টেকনিক্যাল এর পরে, আমরা I want to grab that opportunity. Ahsan bhai, very quickly to you, মানে আপনি হেডলাইন চ্যালেঞ্জ গুলো from a macro fiscal perspective কিভাবে দেখছেন, and domestic demand অনেক জায়গায় বাড়ছে কিন্তু ওভারঅল ক্রেডিট টু প্রাইভেট সেক্টর একেবারেই ড্যাম্পেন, আপনি কিভাবে দেখছেন? আপনি মিউটে আহসান ভাই, একটু আনমিউট করতে হবে, আনমিউট করতে হবে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। Sorry for the disruptions. It has been too much, and I have never experienced such a disruptive night. Anyway, the way I see the economy is that our মানে যেটাকে বলা হয় যে ডোমেস্টিক ডিমান্ডের যে দুটো কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে কনসাম্পশন কম্পোনেন্ট আর একটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট। কনসাম্পশন কম্পোনেন্টে কিন্তু আমরা মোটামুটি ভালো আছি, ইম্পোর্ট পিক আপ করেছে, যেটা সেলিম সাহেব বলেছেন, সেটা অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট অলসো। বাট ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্টে কিন্তু আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ। এবং যে পয়েন্টটা ডক্টর জাহিদ হোসেনও বলছিলেন যে আমরা যদি ইম্পোর্ট ডেটাতেও দেখি, সেখানে আমরা দেখতে পাই দুটো জিনিস আমরা লক্ষ্য করি, যে একটা হচ্ছে যে ইম্পোর্ট অফ ক্যাপিটাল মেশিনারিজ অ্যান্ড ইভেন র ম্যাটেরিয়ালস, এই দুটোই কিন্তু এখনো বেশ বড় রকমের নেগেটিভ পর্যায়ে আছে, বিশেষ করে ক্যাপিটাল মেশিনারিজ। দ্বিতীয়ত যেটা আমরা যদি দেখি ক্রেডিট ডেটাতেও, সেখানেও দেখতে পাই যে টার্ম লোনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পাই সিরিয়াস একটা শর্টফল আছে। তো দিস টু আর গোয়িং হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। তো এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, আমাদের ওভারঅল ডোমেস্টিক ডিমান্ড হ্যাজ রিকভার্ড এ লট, বাট উইদাউট দ্য ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট, which is about 30% of the economy, we cannot really cross the bar and be where we were. So that's the challenge. And সেই চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে আমরা এখানে আরেকটা জিনিসও দেখছি যে অনেক দেশে এফডিআই has taken part of the load. বাংলাদেশে কিন্তু সেটা দেখা যাচ্ছে না। ইন্ডিয়াতে এফডিআই খুব ভালোভাবে বেড়েছে, ভিয়েতনামে তো সবসময় ভালো থাকে, চায়নাতে খুব রেকর্ড এফডিআই হয়েছে। সো তাদের রিকভারিটা কিন্তু তাড়াতাড়ি হবে। আমাদের সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ড্র্যাগটা আসবে ইনভেস্টমেন্ট সাইড থেকে। এবং সেকেন্ড যেটা করোনার প্রভাবটা যেটা আমরা দেখলাম, এখন দেখছি, যেটা ভিতরে যাচ্ছি, এবং যেটা আমরা গতবার আমি একটু বলেছিলাম যে অনেক সময় ঝড়ে বক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে, সেই রকম করোনা কিছুটা উইক হয়ে যাওয়ার কারণে হঠাৎ করে আমরা সবাই খুব মানে এক্সুবারেন্ট হয়ে গেলাম, কিন্তু ইট কেম উইথ ভেঞ্জেন্স। এখনকার যে করোনার যেটা দেখছি সেটা কিন্তু কোয়ালিটেটিভলি ডিফারেন্ট, ইট স্প্রেডস মাচ ফাস্টার অ্যান্ড ইটস কোয়াইট ডেডলি অ্যাজ ওয়েল। এবং এটা কিন্তু মানুষকে মানে মানুষের মনে একটা ভীতির সঞ্চয় করছে। এবং এই জায়গাটা কিন্তু আমরা ভুলে গেলে হবে না যে আমাদের রিকভারি এইটার কারণে আরো অন্তত পক্ষে আরো 4-5 মাস হয়তো পিছিয়ে যাচ্ছে, এবং এটাকে ইগনোর করা যাবে না। কাজে আমরা কবে যাব পজিটিভে? আমি আমাদের ফাইন্যান্স মিনিস্টারের ওই অপটিমিস্টিক স্টোরি লাইনে যাব না। আমি মনে করি যে আমাদেরকে 2019-এর যে লাইন, সেইটা ক্রস করতে আমাদেরকে এই বছরের শেষ নাগাদ আমরা পারবো কিনা,
সেটা নিয়ে আমার এখন সন্দেহ। আমি আগে ভাবতাম যে আমরা জুলাই আগস্টের মধ্যে আমরা করে ফেলবো, কিন্তু এখন কিন্তু আমি মনে করি না যে আমরা করতে পারবো, বিকজ অফ দ্য সেকেন্ড ওয়েভ, and it's going to be a brutal one, as it looks like, given the incidence of death and incidence of suffering that people are going through. জি, থ্যাংক ইউ হাসান ভাই। আপনি এফডিআই এর ইস্যুটা এনেছেন। বাংলাদেশের ড্রপ প্রায় 19% 2020 সালে যদি আমরা দেখি, যেখানে আসলে অনেকগুলো দেশের আমাদের কম্পারেটর বলবো না, আমাদের এগিয়ে গেছে আমাদের তুলনায় অনেকটাই, বাট আমরা উই লাইক টু কম্পেয়ার অর উই লাইক টু অ্যাট লিস্ট ফলো ভিয়েতনাম, ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া। তাদের কিন্তু বেশ জোরালো ভাবে এফডিআই আসছে, এবং এই ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু যে কোনো মেঘের আড়ালে সূর্য থাকে, সিলভার লাইনিং বিহাইন্ড দ্য ক্লাউডস। এই কোভিড এর কিন্তু প্রথম থেকেই বলা হচ্ছিল যে দের ইজ এ সিলভার লাইনিং, যে গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনে যে কিছু শিফটস আসবে, রিস্ক ডাইভার্সিফিকেশন, সাপ্লাই চেইন ডাইভার্সিফিকেশন আসবে, কিছুটা রিশোরিং, রিজনালাইজেশনও আসবে ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাকশন সিস্টেমে। সেই দিক থেকে বেশ কিছু নতুন অপরচুনিটি ক্রিয়েট হয়েছে বাংলাদেশের জন্য বা পৃথিবীর অনেক দেশের জন্য, কিন্তু বাংলাদেশ সেটা আসলে খুব একটা নিতে পেরেছে বলে এখন পর্যন্ত আমরা দেখছি না। সেটা আমাদের এফডিআই ফিগারটাতেই খুব ভালোভাবে প্রতীয়মান। সো আমরা এখন আফতাবুল ইসলাম সাহেবের কাছে যাব। উনি বাংলাদেশ ব্যাংকের, উনার অনেকগুলো পরিচয়, তার মধ্যে একটা হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের একমাত্র বেসরকারি খাতকে প্রতিনিধিত্ব করছে বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ডে। ম্যাক্রো ইকোনমির গার্ডিয়ান বাংলাদেশ ব্যাংক, অফকোর্স ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেটর। তো আপনি বাংলাদেশ ব্যাংক from a who's a guardian of the macro economy, and more importantly আমাদের ব্যাংক মনিটারি পলিসির কাস্টোডিয়ান as well as ইমপ্লিমেন্টার এবং ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেটর। এই পার্সপেক্টিভ থেকে 3 থেকে 4 মিনিটে আমাদের সাথে যদি একটু শেয়ার করেন, হাউ ডু ইউ সি দ্য চ্যালেঞ্জেস গত এক বছর দেখে, এবং আমাদের রিকভারিটা আপনার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? একটু আনমিউট করতে হবে। Dr. Masrur, thank you. শোনা যাচ্ছে। Or I must thank Mr. Anise Khan for bringing all the friends together. বহুদিন পরে আমি জাহিদ ভাইকে দেখলাম এবং সেলিম ভাইয়ের সাথে দেখা হলো, দেখা হয় মাঝে মাঝে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, এবং লাভলি ডিসকাশনের মধ্যে আমরা আজকে আছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়ান্স এগেইন। এবং যে জিনিসটা আমাকে বলা হয়, যে কিছুক্ষণ আগে যে জিনিসটা নিয়ে জাহিদ সাহেব একটা কনসার্ন এক্সপ্রেস করেছেন, যেটা হেডলাইন্স, যেটা ফার্স্ট কোশ্চেনটা নিয়ে, আমি ওইটাকে টাচ আপনটা প্রথম করতে চাই, যেটা ন্যাশনাল প্রপার্টি রেট রোজ টু 9%, 29%, about 30% যেটা প্রপার্টি লাইনটা যেটা উঠেছে। এবং সেকেন্ড হলো যে অ্যারাউন্ড 1.2 million to 1.6 million youth in Bangladesh become unemployed, যেটা ILO এবং এডিবি দুজনে এটা কনফার্ম করেছে। এই জিনিসটা, এই দুটা জিনিস এখন আমাদের রিয়েলি একটা ভয়ের কারণ। আরেকটা কারণ হলো, কিছুক্ষণ আগে আনিস ভাই 2-3টা ফিগার দিয়েছিলেন এই প্যান্ডামিক সম্বন্ধে দিয়েছিলেন, যে গতবার কিন্তু আমাদের 18 লক্ষ টন আমাদের ফুড গ্রেইনস ইন স্টোর ছিল, এবং সমস্ত বাংলাদেশে ইকুইলি ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে, একটা লোক না খেয়ে মারা যায়। কিন্তু এইবার এখন এই মুহূর্তে আমাদের অনলি 6 লক্ষ টন আমাদের মজুদ আছে খাওয়া। আমি এই যে আজকে যে ইয়েটা হলো, কালকে থেকে যে নিউ লকডাউন এসছে এবং স্টার্টেড ফ্রম টুমরো, এটাতে যে অনিক ভাই যেটা বললেন যে 1 কোটি আছে অন ডেইলি বেসিস চলছে, ওনারা ম্যাক্সিমাম 2 দিন পর্যন্ত চলতে পারবেন, 2 দিন 3 দিন পর্যন্ত হয়তো ম্যাক্সিমাম ওনারা চলতে পারবেন। তারপরে অবস্থাটা কি হবে, এটা একটা ভীষণ একটা চিন্তার ব্যাপার আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে বাংলাদেশের আমাদের এই যে 1 উইক লকডাউন, এবং কিছুক্ষণ আগে যে হাসান ভাইও বলছেন লকডাউনটা যদি এরিয়া ওয়াইজ, নাকি এটা জাহিদ ভাই বলছিলেন যে এটা যদি লোকালাইজড কোনো রকমে করা যেত, তাহলে কিন্তু মনে হয় একটা ট্রাই করা যেতে পারতো আর কি। আমরা বিভিন্ন প্রভিন্স, বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট বা ইয়ে দিয়ে যেটাতে কম আছে ওটাকে আমি ইগনোর করলাম, তাহলে কিন্তু আমার আনএমপ্লয়েড যারা আছে অথবা ডেইলি বেসিস যারা আছে, ওরা এই ওদের অবস্থাটা অত খারাপের দিকে যেত না।
তবে আজকে আমাকে যে জিনিসটা বলা হয়েছে এখন আমাকে ভিউ করতে নট দ্য হেডলাইন এক্সটেন্ট অফ কোয়ালিটি অফ রিবাউন্ড অফ ইকোনমি আর হোয়াট মাসুর বাংলাদেশের জি আমাদের চ্যালেঞ্জ গুলো আপনি আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের পার্সপেক্টিভ থেকে কিভাবে দেখছেন আমাদের যদি ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেটর বলি মনিটারি পলিসির কাস্টোডিয়ান এন্ড ইমপ্লিমেন্টার বলি সেদিক থেকে কারণ a big part of the solution is also in the monetary policy liquidity supply in the economy. Bangladesh economy has proven its resilience since the global economic crisis, European shutdown, Asian meltdown. Similarly, it has an incredible ability to bounce back even after the COVID crisis. First COVID crisis টা আমরা কিন্তু রিবাউন্ড করছি, যেটা এই জায়গায় সবাই সেলিম ভাই থেকে আরম্ভ করে সবাই কিন্তু কনফার্ম করেছিলেন। এখন মেইন স্ট্রাগল যেটা বাংলাদেশ ইকোনমির মধ্যে আছে, এই জায়গাতে আমার বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স আর ওয়ার্কিং নো ডাউট, farmers are factory workers, entrepreneurs, government policy support, all are exist করছে বাংলাদেশে। The government of Bangladesh has already declared about 1.3 trillion stimulus package for different sectors. এবং বাংলাদেশ is the world second RMG exporter, world second largest jute producer, world fourth largest rice producer, world fifth largest fish producer, এবং sixth biggest tropical fruits producer, and the seventh largest potato producer. These are all the hidden strength of Bangladesh economy to rescue the first and the bounce back যেটা আমরা করতে পারবো খুব কুইকলি আমি মনে করি। আমার এই পজিটিভ আছে, প্লাস গভর্নমেন্ট যে স্টিমুলাস প্যাকেজগুলো যে এফেক্টিভ ভাবে এসছে, যেটা এই জায়গায় অল দ্য স্পিকার হ্যাজ রিকনফার্ম রিএশিওর। এখন বাট মোস্ট চ্যালেঞ্জিং হলো সেকেন্ড যে চ্যালেঞ্জে আমরা আছি, ইট হ্যাজ ডিফারেন্ট ভেরিয়েন্ট। এখন এই ভেরিয়েন্টের এবং ডেথ রেট এবং হসপিটালের ক্যাপাসিটি অল কিন্তু অল টাইম আমরা রেকর্ড ব্রেক করছি আমরা। তা এইটার পরে আমরা কাভার আপ করতে পারবো কিনা, হাউ ফাস্ট উই ক্যান কাভার ইট আপ, ওইটা হলো এখন একটা ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ এট দিস পয়েন্ট ফর দ্য কান্ট্রি ফর দ্য ইকোনমি। তো আমি মনে করি দি ওয়ে সেন্ট্রাল ব্যাংক হ্যাজ বিন এক্সপিরিয়েন্সড সো ফার, আমি ফার্স্ট COVID-19 এর যে এক্সপিরিয়েন্সটা বাংলাদেশ ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক করেছে, এবং ডে ওয়ান থেকে ওরা কিন্তু একদিনের জন্য ওরা ছুটি বা বন্ধ রাখেনি, ওরা ম্যানেজ করে নিয়েছে সেন্ট্রাল ব্যাংক, এবং দে হ্যাভ ম্যানেজড দ্য প্রপার ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য স্টিমুলাস প্যাকেজ, এবং এইটা যেন ঠিকভাবে ডিস্ট্রিবিউশনটা হয়, এবং হাউ এটা যেন এন্ড ইউজারের হাতে পৌঁছতে পারে, সেটার বিষয়ে ভীষণ ওরা নজর দিয়েছিল এইভাবে। সুতরাং আমি মনে করি বাংলাদেশ ব্যাংক যে প্লে করেছে যে রোলটা এই COVID-19 আমার মনে হয় দিস দ্য বিগেস্ট এক্সপিরিয়েন্স ফর দ্য নেশন, এবং আমি মনে করি বাংলাদেশ ব্যাংক ইজ অলসো রেডি টু ফেস দ্য সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ। এট দিস পয়েন্ট আমি স্টপ করি, এটার পরে আমি আবার জয়েন করবো আপনার নেক্সট ডিসকাশনে। জি থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় যে আপনি আমাদের যে নতুন করে যে রিস্ক আমাদের এলিভেটেড হলো বা রিল্যাক্স করলো, বা নতুন করে এই হেলথ রিস্কটা সৃষ্টি হয়, অর্থনীতির যে নতুন সংখ্যা আমাদের দেখা দিয়েছে, সেটার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক যেটা সজাগ আছে বলেছেন আপনি, আই থিঙ্ক সেটা একটা আমাদের জন্য আশার বিষয়। বাট এই যে কিভাবে করবে সেটাই আমরা সেকেন্ড রাউন্ডে আসবো। তো আমাদের ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ টাইম আমরা এখন আমাদের দ্বিতীয় রাউন্ডে মুভ করছি, যেটা ফরওয়ার্ড লুকিং। আমরা এগেইন এই আমরা গত একটা বছরের যে আমাদের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ফেজে, ওপেনিং, লকডাউন, পার্শিয়াল রিওপেনিং, ওপেনিং, ভ্যাকসিনেশন, and then sudden re-emergence
of the health crisis or the health risk again, jeta is actually posing a renewed threat to the economic recovery. Jeta Dr. Mansur bollen যে আমাদের রিকভারি যেটা অলরেডি একটু ডিলেড ছিল সেটা হয়তো আরো ফার্দার ডিলে হতে পারে। তো সেটার ভিত্তিতে এখন আমরা যদি যতটুকুই রিবাউন্ড আমাদের শুরু হয়েছিল, আমরা যদি এটাকে সাস্টেইন রিবাউন্ডের দিকে নিতে চাই, বা ইফ উই ওয়ান্ট টু গো ফর এ সাস্টেইন রিকভারি, এবং এই সাস্টেইন রিকভারির সময় কোভিড এর থেকে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের কিন্তু কোভিড ছাড়াও কিছু চ্যালেঞ্জ এমনিতেই ছিল। we were facing challenges such as আমাদের জবস গ্রোথ ডিক্লাইন করছিল, আমাদের এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস এবং ডাইভার্সিফিকেশন ইস্যুটা খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পরে যে চ্যালেঞ্জগুলো হবে এটা এখন রিয়েল অ্যান্ড প্রেজেন্ট। এখন আমাদের কনফার্মড হয়ে গেছে 2026-এ বের হচ্ছি, আমাদের 10 থেকে 11% ট্যারিফ বেড়ে যাবে। জিএসপি কান্ট্রিগুলো যেখানে আমাদের প্রায় 72% এক্সপোর্ট যায়, বা 75%, অনলি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নেই প্রায় 62%। তার সাথে আমাদের বিভিন্ন যে পলিসি স্পেস আমরা লুজ করব, যেমন ট্রিপসের এক্সাম্পশনের ফলে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, সেটার একটা বড় নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট সেখানে দেখা দিবে। আমাদের সাবসিডিজ এর হয়তো সুযোগ থাকবে না। সবকিছু মিলিয়ে আমাদের কিন্তু চ্যালেঞ্জের এমনিতেই কোনো কমতি ছিল না। তার সাথে এসে কোভিড এর প্রাথমিক ইম্প্যাক্ট, তার সাথে এখন মনে হচ্ছে কোভিড এর আবার দ্বিতীয় ইম্প্যাক্ট আসছে, যেটা এখন আপনারা সবাই যথার্থ বলেছেন লুকস কোয়াইট স্ক্যারি। কারণ ভ্যাকসিন দেওয়ার পরেও আনিস ভাই বলেছে মানুষ কিন্তু অসুস্থ হচ্ছে। তাহলে এই স্ট্রেন যদি বদলাতে থাকে, ইভলভ করতে থাকে, আমরা কি কখনোই স্টেবিলিটির দিকে যেতে পারবো না? এরকম অনেকগুলো রিস্ক এখন কিন্তু চলে আসছে। তো এগুলোকে মাথায় রেখেই আমরা এখন মানে what does the future hold and what আমাদের কি করতে হবে? আমাদের শর্ট টু মিডিয়াম টার্ম রিকভারি, এইটা যদি সাস্টেইন রিকভারিতে যেতে চাই, what are Bangladesh's policy priorities and strategies in the short and medium term? এবং তার সাথে আমি একটা ছোট্ট টেইল কোয়েশ্চেন, একটা কোয়েশ্চেন মানে জুড়ে দিতে চাই। আমরা দেখছিলাম কয়েক বছর ধরেই আমাদের কিন্তু পেস এবং কোয়ালিটি অফ রিফর্ম, সংস্কার, অর্থনীতি এবং ব্যবসার যে সংস্কার, সেগুলো কিন্তু আমাদের একটু স্লো ডাউন করছিল, কিছু ক্ষেত্রে রিভার্সাল হচ্ছিল। তাহলে এই পরিস্থিতিতে আমাদের, যেখানে আমি প্রিটি শিওর আমরা সবাই নিশ্চিত যে এই পলিসি প্রায়োরিটিস এ প্রচুর সংস্কার, হার্ড রিফর্মস, বোল্ড রিফর্মস লাগবে, কিন্তু যেখানে রিফর্ম স্লো ডাউন করছিল, রিফর্মস এর কোয়ালিটি নিয়ে কোয়েশ্চেন হচ্ছিল, আমরা কিভাবে এই মানে শর্ট এন্ড মিডিয়াম টার্ম প্রায়োরিটি এন্ড স্ট্র্যাটেজি, তার সাথে রিফর্মকে আমরা কিভাবে এক্সপেডাইট করতে পারি। তো আমি প্রথমেই এবার যাব ডক্টর আহসান মনসুরের কাছে। ডক্টর মনসুর, 3 থেকে 4 মিনিটে যদি আপনি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করেন আপনার থটস। আহসান ভাই, আপনি মিউটে আছেন। Thank you. I think you have given a broad overview, and my message to the government and the people will be that we have done our 50th anniversary celebration. Now March is over. Now the long march, the real march begins. March towards the higher growth path, sustaining this growth momentum, and catering to the needs of the economy. What are those? Our tax to GDP ratio has fallen from 11% in 2010 to now 7.5% during this pandemic. Of this pandemic is only 1.5%. The rest is structural secular decline. We have to reverse it. Second is that we have to build up our capacity on the health sector. Health sector is really limping. Only 22% of ADP of the health sector has been implemented this year, in a COVID year. Despite the allocations being increased, they cannot spend it. We have heard stories that there are at least 160 to 200 ICU instruments are sitting idle in store, not being handed over to the hospitals. And why? Because they could not train the staff, they could not hire the staff even, and the pandemic is rampant. So we need to work on our efficiency delivery level at our institutions. With this kind of weak institutions, Bangladesh cannot grow out of the middle income trap.
it may stuck at the lower middle income trap. Technology challenge is there, LDC graduation challenge is there. That being said, I think the government is, in a way, it is in some sense have the false illusion that the growth has been 5.5%, 5.2% last year despite COVID. This year the growth will be 7.2%. Next year it will be 9% and then 10%. I don't know from where. If that is the scenario we are projecting, then why would there be any momentum for any reform? I don't see the urge for reform from the political process itself. So we have a real problem in hand. Problem of complacency, problem of inaction, and problem of projecting a false narrative that's going to come down to our face like a boomerang down the line in not too distant future. And that's really bothers me. I wish I could be much more optimistic. I want to be much more optimistic. I think Bangladesh has a lot of potential. We can do better. But unless we really acknowledge our problems in our health system, in our education problem, in our skill level of our manpower, in our tax system, in our capacity to spend, we cannot even be implementing SDG targets because the resource requirement for that is horrendously large. The government knows it, but they're moving in the other way. It's a diminishing revenue base. How would you implement your SDG targets with that kind of resources? I can't just, my arithmetic doesn't add up. Somebody in the government has to add it up for us, but I find that there's a complete lack of consistency in the policy making from a long-term perspective or a medium-term perspective even. So we need to wake up. And after celebration is over now, we really do the reforms and acknowledge the challenges. I will not say problems, these are challenges that we have to overcome if we really want to grow and promise and achieve the promised upper middle income status by 2031 and high income status by sometime in 2040s. Those are desirable objectives. We are dreaming, but what we are doing to achieve it. And our FDI data shows that the external world investors are not having the confidence in Bangladesh. Neither the Bangladeshi investors have the confidence in Bangladesh, as reflected in total investment collapse in the national accounts, even by the government account. So I am really uncomfortable when I look down the line to the future. Maybe I'm too pessimistic, but I would like to be optimistic by seeing the government doing the right things and messaging the right messages, narrative to the people and to its own administration so that they don't continue to suffer from that complacency that we will somehow be there and our resilience will take us there. Ultimately, we need the leadership to take us there. No country goes without political leadership driving the country to its destination. Thank you. Thank you. Thank you, Ahsan bhai. I think as you said, আপনি optimist হতে পারেন নাই, but I still thank you for being realist. কারণ আমাদের দেশে এখন আমার মনে হয় আপনার মতো রিয়ালিস্টের প্রয়োজন এবং them speaking up সেটার প্রয়োজন অনেক বেশি। আমি কোভিড এর কারণে আমাদের চ্যালেঞ্জ কোনোভাবেই কমেনি, বরঞ্চ অনেক বেড়েছে। আমরা যদি রেকগনাইজ problem solve, as you said very rightly, the first step towards solving a problem is the recognition of the problem. এবং সেখানে I think আমরা যদি রেকগনাইজ না করি, ট্যাক্স জিডিপি রেশিও আমাদের আগেও কম ছিল, এখন আরো কম। আর যেখানে এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পরে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স অনেকটাই কমে যাবে, অনেকটাই এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে, আমাদের ফিসক্যাল বার্ডেন বাড়তে যাচ্ছে, মেগা প্রজেক্টস এর পেমেন্টস গুলো আসছে সামনে, সব মিলিয়ে এই ট্যাক্স জিডিপি রেশিও বাড়ানোর এবং সেটার জন্য যে ট্যাক্স পলিসি এবং ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিফর্ম সেগুলো অত্যাবশ্যকীয়। আপনি ইনভেস্টমেন্টের কথা বলেছেন, এফডিআই এবং লোকাল ইনভেস্টমেন্ট, সেটার সূত্রে আমি এখন জনাব আনিস খানের কাছে যেতে চাই। আনিস ভাই, প্রাইভেট সেক্টর পার্সপেক্টিভ থেকে আপনি শর্ট মিডিয়াম এবং লং টার্ম স্ট্র্যাটেজি কি দেখছেন রিকভারি, সাস্টেইন রিকভারির জন্য? 3 থেকে 4 মিনিটে যদি বলেন। থ্যাংক ইউ।
Anis bhai, you're on mute. Unmute korte hobe. That obviously the question that you pose requires a long answer, and also by experts like Dr. Ahsan Mansur and Dr. Zahid Hussain, of course. So it's quite a large, all-encompassing question. But এক্ষুনি তো বললেন আপনার আহসান মানসুর সাহেব that investment is not there. Domestic investment ও নেই, foreign investment ও নেই দেশে। তো এটা কেন হচ্ছে? What are the reasons for it? So in my mind, because of this situation, this pandemic situation and the unknown, মানে প্রত্যেক অনেক জিনিসের তো নোন ফ্যাক্টর থাকে, আচ্ছা এটা এরকম হচ্ছে এরকম হলে এরকম হবে, এরকম হলে ওরকম হবে, সো পাশ কাটিয়ে অনেক কিছু করা যায়। But here is a complete unknown. We don't know where we are headed. We don't know how this pandemic will pan out. So এই জন্য the investment is not there. Obviously investment is not there. এবং they will now not take that risk. And আমি যদি এখন ইনভেস্ট করি, ক্যাপাসিটি বাড়াই, how will I export my garments? আমি যদি এখন সিমেন্ট বা স্টিলের ক্যাপাসিটি বাড়াই, then who will buy all this? যদিও ইনফ্রাস্ট্রাকচার চলছে এখন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ডিং, তো যে জন্য আমাদের তো অলরেডি এক্সেস ক্যাপাসিটি আছে। Moving on to the pharmaceutical industry, they are doing great. They are absolutely booming. So they are the only ones who can expand their capacity. And as we read in the newspapers, we want to now produce the vaccines, and we can produce for the world because our very large companies have already shown it by getting certification from the British Medical Association, regulatory agency, and also the FDA and others. Will already in Beximco, Square, Incepta, and a few others. So we have the capacity to make those pharmaceutical medicines. এই সেক্টরে আমি একমাত্র দেখতে পাচ্ছি pharmaceutical sector investment. And the investment in the food sector cannot go away because we are 170 million people, and these people need to eat food. The investment in the delivery services, we can see যে নতুন নতুন কোম্পানি হচ্ছে who will deliver. আর যেমন গত প্যান্ডামিকে আজকের পেপারও আছে এটা, they could not sell the SMEs and the others, their festival salesটা হয়নি, boomটা হয়নি, নববর্ষ, এবং same thing is being repeated again, but this year I think they have found a way around of going for online sales. So people are conserving whatever funds they have got. They do not want to take a risk. They're saving those funds for a hope of a better day, unless they can come and do a recalculation. It's like a chessboard. একটা stalemate অবস্থায় আছে, we don't know সামনে যাব না পিছে যাব। And at the end of it, as everybody says, that resilience is the most important factor of Bangladeshis. We have always faced every problem and come up with flying colors. So আমরা আশা করি this pandemic will also one day pass. But the one thing that I would like to say here is that we have had 1 year. We experience, just to repeat myself, we should draw upon our experience. We should draw upon our failures, not repeat the failures. We have our Prime Minister keeping a close watch on everything. She's got her advisors. So they should also continue to do what they have been doing in a more reinforced form, and then map our way forward. Also, they should look at best practice in other countries. অন্যান্য দেশকে case study করা উচিত, কারা ভালো করেছে in controlling the pandemic, and rejigging the economy forward. So that is another recommendation I would like to make. And I'll rest over here because time is short and there are still three more speakers to speak. Thank you. Thank you, Anis bhai. I think pharma এবং food sector, the projection that and actually real-time assessment that you're making, I think is raises hope that there are sector, and Dr. Zahid Hussain at the outset also mentioned about digital economy or parts of the digital economy, e-commerce particularly. But I think savings is going up. Means, as you said very rightly, people are not spending, and that's not great news for taking the consumption further high or to a pre-pandemic level. এবং overall I think এটা আমাদেরকে খুব মানে রাইট স্ট্র্যাটেজিটা নিয়ে আসতে হবে যে কিভাবে আমরা বেস্ট প্র্যাকটিসের কথা আপনি বলেছেন। আমরা যদি ইউনাইটেড স্টেটস, সিঙ্গাপুর, ইউকে, ইভেন ইন্ডিয়া দেখি, তাদের স্টিমুলাসটাকে অ্যানালাইজ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। তারা কিভাবে এমপ্লয়মেন্ট প্রোটেকশনে গিয়েছে, তারা কিভাবে ডোমেস্টিক কনজাম্পশন স্টিমুলেন্ট স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে, ইউকে যেভাবে ভিআইটি এক্সাম্পশন দিয়েছিল অন কনজাম্পশন ইন মোস্ট এফেক্টেড সেক্টর, দ্য ফুড অ্যান্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রি। তো সেই ধরনের অনেক কিছু মনে হয় আনার আছে। আমরা এখন নেক্সট আমি ডক্টর জাহিদ হোসেনের কাছে সবার শেষে যাব, বিকজ উই উড লাইক টু হিয়ার ফ্রম হিম অ্যাবাউট অ্যান from an overarching perspective in terms of the response. So আমাদের সাথে সেলিম ভাই এবং আফতাবুল ইসলাম সাহেব দুজনই ম্যাক্রো ফাইন্যান্সিয়াল
মনিটারি পলিসি এবং ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর পার্সপেক্টিভ থেকে আমি প্রথমে আফতাবুল ইসলাম সাহেবের কাছে যাব যে হাউ ডু ইউ সি what do you see are the priorities for at least short and medium term, perhaps in the long term, আমরা যদি আমাদের sustained growth, sustained recovery এবং pre-pandemic level আমরা যেতে চাই 3 থেকে 4 মিনিটে জনাব আফতাবুল ইসলাম। থ্যাংক ইউ। একটু আনমিউট করতে হবে, আপনার মিউটে আছে। Thank you very much, Dr. Masrur. I would again touch upon central bank here. The central bank is fully alert about the negative impact of the COVID on Bangladesh economy. As a result, they not only come up with the stimulus packages, but also coordinating among the government and non-government scheduled banks to implement each of every packages. Bangladesh Bank also amended, relaxed different provision of the stimulus packages as and when they feel it necessary to make the package more fruitful and user-friendly. Inflation and money market and foreign exchange reserve, everything is under control due to efficient policy guidelines and surveillance of the central bank. Bangladesh Bank is also confident enough that full implementation of this stimulus package will help quicker economic recovery and steering Bangladesh economic growth towards the right direction again. That is my belief, and I have firm belief that the role of central bank that has been playing during the last 1 year and the experience they have gained, I think they can easily cover it up with even with further more calamities during the second pandemics. And about your policy priorities studies of short-term and mid-term, I would like to say Bangladesh government has already announced a series of stimulus and short-term and medium-term effects. For example, the first COVID package was to pay salaries to the government's workers before the last year Idul Fitr, and it was about 50 billion takas package. So the second stimulus package went to the cottage industry and small and medium enterprises. About 200 billion taka stimulus package went to the cottage, micro, SME as a working capital. Then government offered agriculture refinancing scheme of about 50 million. In the medium term, government came up with 150 billion export credit, and that is one of the brightest things that Bangladesh Bank has done to bring the stimulus package in the right time in the right direction, and 50 billion pre-shipment financing credit fund for the stimulus package. These are really helpful, and I think the experience they have got out of these handling these issues, I think they are already prepared and they have been working on it, and for the second pandemic, for the second attack, and I am very hopeful that we can overcome this situation soon. Thank you very much. Thank you, Janab Aftab Ul Islam. I think without another, a real or perhaps even worse second wave, I think Bangladesh Banker ভূমিকাটা কিন্তু সেন্ট্রাল রয়েই যাবে আমাদের রিকভারির জন্য। আর যদি সেকেন্ড ওয়েভ হয় তাহলে সেই ভূমিকাটা হয়তো আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে আমাদের। আনলাইক 2008 এর, I think Dr. Mansur, Dr. Zahid Hussain, I'm sure everybody here would also recall 2008 এর যে financial meltdown ছিল, banking or financial sector was part of the problem. কিন্তু এইবার কিন্তু banks particularly would be part of the solution, has to be part of the solution, financial sector.
তো সেইখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং সেক্টরের যে আমাদের প্রি কোভিড কিছু ভালনারেবিলিটিস, বেশ কিছু ভালনারেবিলিটিস ছিল, সেগুলোকে অ্যাড্রেস করাও কিন্তু এই মিডিয়াম টার্ম রিকভারি স্ট্র্যাটেজির মধ্যে আসবে, এবং সেখানে রিফর্মস এর ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবং সে আরেকটা জায়গায় হয়তো এই যেটা ডক্টর জাহিদ হোসেন প্রথমেই বলেছিলেন ভেরি রাইটলি, যে ডিজিটাইজেশন, ডিজিটাল ইকোনমির দিকে ট্রানজিশন বেগবান হচ্ছে। বাংলাদেশ অন্তত 3 বছর, পৃথিবীও অ্যাভারেজে 3-4-5 বছর এগিয়ে গেছে অ্যাডপশনে। সেখানে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস, উই অল হোপ দ্যাট উইল রিমেইন সেন্ট্রাল টু দ্য স্ট্র্যাটেজি। এবং সেখানে বোধহয় বাংলাদেশ ব্যাংকের এই বিষয়ে তাদের যে মনোভাব আরো উদার হতে হবে, মানে সেখানে বেশ রক্ষণশীলতার একটা কথা প্রায় শোনা যায়। এবং দ্যাট ইজ আ গ্রেট সেগওয়ে টু গো টু সেলিম ভাই। সেলিম ভাই, from a banking sector perspective, from an access to finance perspective, আপনি কিভাবে দেখছেন আগামী দিনের শর্ট টু মিডিয়াম টার্ম আমাদের রিকভারি স্ট্র্যাটেজি? থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় the first and very important challenge on the horizon is the health and safety challenge that we have, the pandemic related challenge. এটা কিন্তু আমাদের আগে মোকাবেলা করতে হবে before anything else. আমি জানি very difficult conflict, আমরা লাইফ এন্ড লাইভলিহুড, জীবন জীবিকা, আমরা এই যে আগামীকাল থেকে লকডাউন আসছে 7 দিনের, এবং তারপরে এটা কি আরো এক্সটেন্ড করা হবে কিনা, এটা কিন্তু আমাদের সবার উপর একটা কালো ছায়া দিয়েছে। বাট আই এম শিওর দি অথরিটিজ ইন প্লেস, ওনারা অনেক চিন্তা ভাবনা করেই এটা করেছেন, এবং অলমোস্ট শিওরলি ইট ইজ বিকজ আওয়ার হেলথ infrastructure, our health system is close to collapsing. এইভাবে ইনফেকশন রেট বাড়তে পারে না, বাড়লে এটা একটা বিরাট ক্ষতি হবে। কাজেই প্রথমে যেভাবে হোক এটাকে থামাতেই হবে। আমরা কিন্তু, আপনি যদি ফেব্রুয়ারি মাসেও বলেন, আমি কিন্তু ভেরি ভেরি পজিটিভ ছিলাম। হ্যাঁ, আমাদের অনেক ম্যাক্রো লেভেল চ্যালেঞ্জেস আছে, অনেক রিফর্ম রিলেটেড অনেক চ্যালেঞ্জেস আছে, অনেক কিছু ভবিষ্যতে করার আছে, বাট আমি মনে করি আমরা করতে পারতাম, করতে পারি। আমরা মার্চ থেকে যেটা শুরু হলো, এই যে সেকেন্ড বা থার্ড সার্জ, এটা যেই লেভেলে আমাদেরকে নিয়ে গেছে, আমাদের ওভারঅল সাইকিটাকে অনেকটা এটা নিগেট করে দিয়েছে, সকলকে ডিমোটিভেট করে দিয়েছে। নাও স্ট্যান্ডিং আপ অ্যান্ড শোয়িং আওয়ার রেজিলিয়েন্স অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়ালি and collectively as a country is going to be a big challenge. I'm sure we can do it, but it is going to be a long, long haul. আমরা যে ভেবেছিলাম যে খুব সহজে এখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবো, এবং যে সমস্ত গেইনস এসেছে, probably the biggest gains is the fact that the entire digital agenda across the country, in not just the financial sector, but every sector, যেভাবে accelerated হয়েছে, এই মোমেন্টামটা অনেক দেশে বলে ইন্টারন্যাশনালি যে 6-7 বছরের অ্যাক্সেলারেশন 1 বছরে হয়ে গেছে। জাহেদ ভাই একটু আগে, ঘন্টাখানেক আগে বলছিল 3-4 বছরের অ্যাক্সেলারেশন 1 বছরে হয়ে গেছে। এটা কিন্তু একটা বিরাট ই কমার্স এন্টায়ার ডিজিটালাইজেশন এজেন্ডাটা, এটা একটা বিরাট পজিটিভ ফর দ্য হোল কান্ট্রি, এন্ড এভরিথিং ইজ মুভিং ফরওয়ার্ড ইন দ্যাট ডিরেকশন। হাউএভার the fact is, এখন সবকিছু আবার একটু থেমে গেল, এবং এই যে এই গত 1 মাস বা 3 সপ্তাহে যে চ্যালেঞ্জটা আমাদের হেলথ এন্ড সেফটি, আবার যে চ্যালেঞ্জটা এসেছে, এটাকে খুব তাড়াতাড়ি, খুব কঠিন ভাবে মোকাবেলা করতে হবে। আমরা পজিটিভ যে সরকার কিন্তু খুব কঠিন ভাবে নেমেছে, আগামীকাল থেকে আমরা দেখব কিভাবে ওনারা এটা করেন, বাট দিস হ্যাজ টু বি ফিক্সড, সলভড ফার্স্ট। এটা না হলে কিন্তু all the gains that we have made are going to go back very very quickly. কাজে লং টার্মে আমরা কি করব না করব সেটা লং টার্মে দেখতে হবে, কিন্তু আগে এই সিচুয়েশনটা ঠিক করতে হবে। আমরা ফেব্রুয়ারি মাসে যেভাবে দেখেছিলাম যে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামটা খুব সুন্দর মতো প্রায় 54 লক্ষ লোককে দেওয়া হয়েছিল, এই ভ্যাকসিনেশনটা একদম কন্টিনিউ করতে হবে। I think Bangladesh has, the vaccination program was far superior to many other developing and in some cases developed countries. That has to continue. So the number one priority, and perhaps all our energy, has to go to
resolving this health issue first. The pandemic must be fixed first, and only then can everything else fall in place. আরেকটা কথা না বলে পারি না, আমরা যে এই যে বড় স্টিমুলাস প্যাকেজ যে 4.5% of GDP যেটা চালু করেছে, and that, as Aftab bhai একটু আগে বলছেন, was a fantastic effort from the central bank. And not just that, but the enormous liquidity pumped into the system over the last 8-9 months as well, which has resulted in interest rates, lending rates being at an all-time low. আজকে আপনি যদি দেখেন, আমাদের prime lending rate for top customers is probably no more than 5-6%. So এরকম attractive rates বাংলাদেশের ইতিহাসে ছিল কিনা কোনদিন আমরা জানি না, but that's all very good. That aspect is fantastic. আমার মনে হয় এটার সাথে স্যার যেটা বললেন, আফতাব ভাইও বললেন, আমার মনে হয় শুধু লোনের মাধ্যমে না, ব্যাংকিং সেক্টরের মাধ্যমে না, আমাদের কিন্তু ফিসক্যাল বা বাজেটারি স্পেস আছে to invest or spend more, and the government must do that and must directly access people. এটাকে সাবসিডি দেবেন নাকি ট্যাক্স উইথড্র করবেন, না ভ্যাট ডিউটি উইথড্র করবেন, না ডাইরেক্ট পেমেন্ট করবেন গরিব মানুষকে, আমরা জানি না। কিন্তু আপনি অন্যান্য দেশে যদি দেখেন, বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকায় যদি দেখেন, কিভাবে সরকার ডাইরেক্টলি পেমেন্ট করছে শত শত না, লক্ষ লক্ষ না, কোটি কোটি ঘর সংসারে। এইভাবে অনেক কিছু আমাদের করতে হবে, শুধু ব্যাংকের মাধ্যমে এই লো ইন্টারেস্ট রেটে ঋণ দিলেই চলবে না। সো আমি এখানেই থামবো, অনেকে এরপরে জাহেদ ভাইও কথা বলবে, বাট আই ডু থিঙ্ক দ্যাট this challenge that we have suddenly encountered in the month of March, this new challenge, this has to be resolved first and foremost. Thank you. থ্যাংক ইউ সেলিম ভাই, খুব চমৎকার কথা বলেছেন, বেশ কয়েকটা ভালো অবজারভেশন, বাট আমি দুটো জায়গায় আমি একটু নোট, আই টেক স্পেশাল নোট। একটা হলো যে হেলথ ইস্যুটাকে অ্যাড্রেস না করলে আসলে আমরা কোনোভাবেই সাস্টেইন কন্টিনিউয়াস রিকভারিতে যেতে পারবো না। আই থিঙ্ক এই মার্চ বা গত 3 সপ্তাহ ধরে যা হচ্ছে আমাদের, সেটা ইজ এ স্টার্ক রিমাইন্ডার যে health cannot be. This is something Dr. Ahsan Mansur and many others have been emphasizing since last June, July. But আমি আহসান ভাইটা জানি, আমার বেশ কয়েকটা সেশনে আমি সহ উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল, যেখানে আহসান ভাই made this point very strongly যে health crisis management, the risk management and capacity improvement, সেটা ছাড়া সম্ভব না। অনেকেই lives and livelihoods এর সমন্বয়ের কথা বলে, but যখন the risk to the lives are so high, I think temporary disruption perhaps is desired in order to avoid very long-term bad negative impact. So দ্বিতীয় যেটা আপনি বলেছেন যে আমাদের স্টিমুলাস ছাড়াও অন্য স্ট্র্যাটেজিতে যেতে হবে। আমি বেশ কয়েকবারই গত বছর বলেছি, আমরা খুব বেশি স্টিমুলাস ওরিয়েন্টেড হয়ে গেছিলাম, কিন্তু স্টিমুলাস ছাড়াও পলিসি স্পেস আছে আরো, যেগুলো দিয়ে সাপোর্ট করতে হবে। এবং স্টিমুলাসের ডিজাইনটাও আমার মনে হয় গত 1 বছরের যে আমাদের যেটা আমরা দেখেছি অভিজ্ঞতা এবং লেসন্স, তার ভিত্তিতে রিডিজাইনের সুযোগ থাকবে পরেরগুলা। সো দ্যাট টেকস আস টু ডক্টর জাহিদ হোসেন, আমাদের আজকের শেষ বক্তা। জাহিদ ভাই, বিল্ডিং অন আমাদের যে ডিসকাশন, হাউ ডু ইউ সামারাইজ ইন এ ওয়ে যে আমাদের শর্ট, মিডিয়াম এবং লং টার্ম স্ট্র্যাটেজি, আমি পার্টিকুলারলি মিডিয়াম এন্ড লং টার্ম বললাম বিকজ এখন মার্চে এসে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে এটা কোনো অবস্থাতেই এটা শর্ট টার্ম ইস্যু না, এবং শর্ট টার্ম কিছু স্টিমুলাস বা শর্ট টার্ম কিছু স্টেপস দিয়ে এটা অ্যাডিকুয়েটলি অ্যাড্রেস করা যাবে না। So we have to look into medium to long term policy responses as well. So over to you, Zahid bhai, to hear from you about your thoughts. Zahid bhai, to unmute korta. থ্যাংক ইউ মাস্টার, শুনতে পাচ্ছেন? শোনা যাচ্ছে, জি। আমি এই পর্যন্ত যা শুনলাম আমি ডক্টর আহসান মনসুরের বক্তব্য থেকে 5টা শব্দ ধার করব টু সামারাইজ দ্য হোল ডিসকাশন। ওনার প্রথম শব্দ যেটা ওনার বক্তব্যে উনি বলেছেন যে গভর্নমেন্ট নোস, এবং এর সাথে
আমার মনে হয় না অন্যরা দ্বিমত করবেন। What does it know? It knows এই হেলথ সেক্টরে কি ধরনের চ্যালেঞ্জেস ইমিডিয়েটলি আছে, এই ভ্যাকসিনেশন, পাবলিক হেলথ মেজার্স, টেস্টিং, ট্রিটমেন্ট, এগুলো আফতাব, সেলিম ভাই, অন্যান্যরা সবাই বলেছে। ইট নোস ইকোনমিক সেক্টরে কি চ্যালেঞ্জেস আছে, সেখানে স্পেসিফিক আলোচনা হতে পারে। স্টিমুলাস প্যাকেজ নিয়ে সবাই বলেছেন, এবং আরো সোশ্যাল প্রোটেকশন বলেন, বা স্কুল আবার কিভাবে খুলবে, বা লার্নিং, বিশেষ করে প্রাইমারি সেকেন্ডারি লেভেলের লার্নিং কার্যক্রমটা কিভাবে আবার চালু করা যায়, এ নিয়ে ধরেন ওকে এখানে খুব একটা আলোচনা হয়নি, বাট গভর্নমেন্ট হ্যাজ সাম আইডিয়া যে ইকোনমিক চ্যালেঞ্জেস গুলো কি ইমিডিয়েট, আপনি যেটা বলছেন ইমিডিয়েট বা মিডিয়াম টার্ম, লং টার্ম ইত্যাদি। সো ইট নোস, এন্ড সমস্যাটা সেখানে না, কিন্তু সমস্যাটা দ্বিতীয় আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি, আহসান মনসুর সাহেব বলেছেন যে there is inaction, we don't see action, মানে we see knowledge, know-how, the science and perhaps not as much agreement, but art of doing it, or what you say, art of the possible, কিন্তু আমরা inaction দেখছি। inaction গুলো আপনি এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউ ক্যান প্রোভাইড এ লট অফ এভিডেন্স। আহসান মনসুর ভাই, অন্যান্যরা কম বলেছেন, কিন্তু আহসান মনসুর ভাই অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন এই ব্যাপারটার উপরে। আপনি এডিপি ইমপ্লিমেন্টেশন বলেন, যেখানে বিভিন্ন প্রজেক্ট বলেন, মেগা প্রজেক্ট বলেন, ট্যাক্স রিফর্ম বলেন, কোম্পানি আইন বলেন, বা ব্যাংকিং কোম্পানিজ অ্যাক্ট বলেন, মানে জ্ঞান আছে, অ্যাকশনের ইনিশিয়েটিভ আছে অনেক জায়গায়, কিন্তু অ্যাকশনটা ঠিক নাই। সো দের ইজ ইনঅ্যাকশন। এখন নেক্সট প্রশ্ন হলো যে ইনঅ্যাকশনের কারণটা কি? সেখানে ডক্টর আহসান মনসুর থেকে আমি আর তৃতীয় যে শব্দটা বড় করব, সেটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশন। এবং ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে হোয়াট কিপস ইউ অ্যাওয়েক অ্যাট নাইট, যে ইনস্টিটিউশনাল প্রবলেমস এর মধ্যে সহজ ভাষায় যদি আমরা বলি, এটা করাপশন। এবং আরেকটু যদি স্পেসিফিক বলি, করাপশন তো অনেক রকমের আছে, পলিটিক্যাল করাপশন আছে, কালচারাল করাপশন থাকতে পারে, কিন্তু আমার কাছে যেটা বেশি ওয়ারিসাম মনে হয় সেটা হলো ব্যুরোক্রেটিক করাপশন। সেটা ইনস্টিটিউশনাল প্রবলেম, সেখানেও মানে হাউ ডু উই হ্যান্ডেল ইট। এবং এখানে অ্যান্টি করাপশন কমিশন, আমাদের অনেক রেগুলেটরি কমিশন আছে, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, অনেক ধরনের প্রতিষ্ঠান আমরা করেছি, বাট এই ইনস্টিটিউশন গুলো ফাংশনাল না। এবং ফাংশনাল কেন না, তার পেছনে একটা বড় কারণ আমার মনে হয় এখানে করাপশন। আমি এখানে ডিসফাংশনালিটিটা ডিফাইন করব কিভাবে, সেটা আমি ডিফাইন করছি যে একটা সোশ্যাল অবজেক্টিভ আছে এই পাবলিক ইনস্টিটিউশনস গুলো। এই সোশ্যাল অবজেক্টিভের জন্য যেই প্রোডাক্টটা তাদের ডেলিভার করার কথা, বা যে সার্ভিসটা তাদের ডেলিভার করার কথা, সেটা ডেলিভার্ড হচ্ছে না। এবং না হওয়ার পিছনে I think one big reason is the way corruption, this whole game is played. মানে বাট এটাকে আমরা যদি সামারি ওয়ার্ড ইউজ করি, করাপশন বলতে পারি। তারপরে এখন বলেন যে এটা কি, is that the only problem? I don't think so. And that will explain, institution will explain part of the inaction. এবং ইনস্টিটিউশনের মধ্যে করাপশন বোর্ড, কারণ অনেক ইনিশিয়েটিভ নষ্ট হয়ে যায় বিকজ অফ দ্যাট। ইটস কাইন্ড অফ এ ক্যান্সারাস, একটা ফোড়ার মতো। সো বাট ইটস নট দি অনলি প্রবলেম। অন্য একটা প্রবলেম যেটা আহসান মনসুর সাহেব বলেছেন, এবং আমার মনে হয় আমাদের এখানে এটা সাফিসিয়েন্টলি বলা হচ্ছে না, সেটা উনি যে শব্দটা বলেছেন সেটা হলো কমপ্লেসেন্স। আমরা বিহেভিয়ারাল ইকোনমিক্সে যে শব্দটা দেখেছি না ওয়েস্টার্ন কনটেক্সট, পার্টিকুলারলি ইন দি কনটেক্সট অফ স্টক এন্ড বন্ড মার্কেটস এবং রিয়েল স্টেট মার্কেটস, ওখানে বলা হয় এটা ওভার কনফিডেন্স বা ইররেশনাল এক্সিউবেরেন্স। কিন্তু আমাদের কনটেক্সটে কিন্তু আমার মনে হয় কমপ্লেসেন্স শব্দটা ইজ মাচ মোর প্রেগনেন্ট উইথ মিনিং। কারণ এখানে কমপ্লেসেন্সটা হচ্ছে, আমি কিন্তু এটার আই এম সরি টু সে, আমি যে আনিস থেকে যে ইভ্যালুয়েশন গুলি শুনলাম বা স্টিমুলাস প্যাকেজ বা ইভেন এই ওভার কনফিডেন্স প্রবলেম আবার প্রফেশন টু প্রফেশন ভ্যারি করে, এটা নিয়ে অনেক এক্সপেরিমেন্টাল এভিডেন্স আছে।
তার মধ্যে একটা গ্রুপ হলো ব্যাংকার্স, যারা কিন্তু they tend to be too confident always। মানে এটা আমি কোনো ক্রিটিসিজম আমি বলছি না, আমি এটা একটা এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স হিসাবে বলছি, এক্সপেরিমেন্টাল এভিডেন্স, এটা সাইকোলজিস্টরা করেছেন। তো but it's not a criticism. It sometimes it helps, sometimes it hurts. It has both sides. কিন্তু কমপ্লেসেন্সটা ফিড করছে কি? হোয়াট ইজ ফিডিং কমপ্লেসেন্স? ওখানে ডক্টর আহসান মনসুর বলেছেন ন্যারেটিভের কথা, এবং এই ন্যারেটিভটা আমরা কিভাবে প্রেজেন্ট করছি। আপনারা কিন্তু মাসরুর, আপনারাও এর আগে যেটা বলেছিলেন যে communication of policies is important. Policy itself and how do we communicate the policy? এই যে ইভেন এটা লকডাউন ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এইসব বিষয় চলে আসে, বা সেটা অন্য। কিন্তু ডক্টর আহসান মনসুর যেটা বলেছেন অ্যাবাউট এক্সপ্লেনিং দিস কমপ্লেসেন্স, এটার সাথে ন্যারেটিভের একটা বড় যোগসূত্র আসছে, এবং তার সাথে ফ্যাক্টস এবং ডেটার একটা স্ট্রং যোগসূত্র আছে। অনেক সেটা ভেঙে যায়। আমি একটা উদাহরণ দিই এখানে, এই যে ওভার কনফিডেন্সটা, এই যে আনিসও বলেছে, আপনার সেলিম ভাইও বলেছেন, এই যে গ্লোবাল মোবিলিটি ইন্ডিকেটর, মোবিলিটি ইন্ডিকেটর এটা পার্সপেক্টিভের উপর ডিপেন্ড করে। কারণ আপনি এটা দুটো মেসেজ দেয় আপনার। একটা হলো ইফ ইউ আর এ ব্যাংকার or ইকোনমিস্ট, ইউ লুক এট ওকে মোবিলিটি বেড়েছে, লোকজন দোকানে যাচ্ছে, ট্রান্সপোর্ট চড়ছে, ইউজ করছে, বিভিন্ন বাড়ি ভিজিট করছে। So what does it tell me? It tells me that activity has gone up. কিন্তু সেকেন্ড যেটা ইনফরমেশন এই মোবিলিটি ইন্ডিকেটর আছে, সেটা হলো পাবলিক হেলথের জন্য, যে until the curve has been flattened or until you have achieved herd immunity, you are exposed to the risk of the virus, and virus thrives in mobility. কাজেই যখন মোবিলিটি বাড়বে আন্ডার কন্ডিশনস when the curve has not been sustainably flattened, which আমি herd immunity পর্যায়ে যেভাবেই হোক, থ্রু ইনফেকশন হোক বা থ্রু ভ্যাকসিনেশন হোক, ওই পর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত মোবিলিটি ইন্ডিকেটর যখন বাড়বে, পাবলিক হেলথ অফিসিয়াল উইল লুক অ্যাট ইট ডিফারেন্টলি অর মাস্ট লুক অ্যাট ইট ডিফারেন্টলি, যে না, এইটা তো পরবর্তী পর্যায়ে এটা ভাইরাসের একটা স্প্রেড হওয়ার একটা লিড ইন্ডিকেটর। হ্যাঁ, ডিপেন্ডিং অন হাউ দিস মোবিলিটি, এখানে তো আমরা ওই সুপার স্প্রেডিং ইভেন্টস বা এসব কথা জানি, ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দেম, এই কখন কি ঘটেছিল মোবিলিটির ক্ষেত্রে। বাট আমি যেটা বলছি, দুটো বাণী আছে। কাজে ওভার কনফিডেন্স হতে গেলে কিন্তু আমরা ওই একটা সাইডকে দেখছি, অ্যাক্টিভিটি সাইড। এবং এখানে লাস্টলি যেটা আহসান মনসুর সাহেব বলেছেন, ওকে সো হোয়াট ডু উই ডু? Okay, what is his final message? Wake up. এখন আপনি প্রশ্ন করবেন, wake up to what? আমার উত্তর হলো, এবং আই এম শিওর ডক্টর আহসান মনসুরের উত্তর সেটাই, যে wake up to the facts. বাস্তবতা কি বলছে, আমরা কতটুকু কোথায় আছি, পজিটিভ টেরিটরি আছি, রিকভারি হয়েছে, ইকোনমি কোন অবস্থা আছে, হেলথ সিচুয়েশন কি আছে, গ্লোবাল কন্ডিশন গুলো কি, এই ওয়েক আপ টু দিস ফ্যাক্টস এন্ড দেন অ্যাড্রেস দ্যাট কি ইস্যুস যেটা আমরা জানি, এবং এটার সমাধান ইঞ্জিনিয়ারিং পার্ট, সায়েন্স পার্ট, এপিডেমিওলজিক্যাল পার্ট, you বলেন, ডিপেন্ডিং অন হোয়াট সলিউশন ইউ লুকিং অ্যাট। সায়েন্স ইজ নোন, আর্ট নিয়ে we have experience, but complacence is a problem, corruption is a problem. Corruption কেন হয়? সেখানে institutional regulatory complexity, the failure of accountability systems, elite capture of institutions of accountability, এগুলো আমাদের চ্যালেঞ্জ, এগুলোকে অ্যাড্রেস করতে হবে। আর এগুলো থেকে অ্যাড্রেস করতে না পারলে, you stay where you are doesn't mean you won't grow. You might not. Some will grow, others will not. But আমাদের যে সোশ্যাল ভিশনটা আছে, এখানে বোধহয় যাওয়াটা একটু কঠিন হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। Thank you, Dr. Zahid Hussain. I think you have summarized taking cue from Dr. Ahsan Mansur and also the other distinguished panelists. You have given, in those 5 words, you have given summarized the whole sort of debate. Let me just say, let's say the discourse
in a sort of very structured way. And in the process, you have not only identified the opportunities, but also what stands in between the opportunities and they being realized. And those are a plenty, but they're all addressable. So this brings us to the end of today's wonderful session on Bangladesh economy in the context of COVID, COVID lockdown, COVID reopening, and COVID resurgence. আমার মনে হয় আজকে আমাদের যে মানে very diverse and rich panel ছিল in terms of expertise, experience, insights. আমার মনে হয় the discussion could not have been more focused, more direction providing, as well as more objective. আমি যদি overall, I would not dare to summarize to the sort of every suggestion, every thought, every insight that came is equally important. So I wouldn't dare to summarize everything after the sort of excellent summary that Dr. Zahid Hussain said, but I see 4 points from all of this. First, the dents from the COVID. It is a health pandemic, and it's a health pandemic-induced economic crisis. So the dents, 1 year on, are real. They're real. We have doubling of the poverty from 20 to 40%. Livelihoods, particularly for many of the sort of daily laborers, many of the wage earning sort of part of the labor force, have not come back, certainly not in terms of the level of income. Investments, private investments and FDI, they remain at an alarming level. They're falling, and the falls are quite large. Small business partly have recovered, partly they haven't. Between small and medium, which are quite big in terms of their employment contribution, are still struggling. I've heard something very alarming today. The food reserve, I think it was Mr. Aftab Ul Islam who mentioned about the food reserve, that we started pandemic with 1 or perhaps 18 million metric ton in reserve. This time we are starting the resurgence of the virus with 6 million. That is, we do not know where this resurgence will take us, how long this will last, and how would this play into the sort of our crop cycle. So that's important. And in the export sector, while we did go back to the pre-pandemic level in December, we still had issues with payments. 188 out of 2,200, 300 active RMG factories have gone insolvent. Many because of payments not being made, the terms of trade being violated by the buyers, and there is no legal recourse that's possible. Prices have come down on an average by 5 to 6%. But there are silver linings as well. During all these sort of phases that we have evolved through over the last year, domestic consumption has come back to somewhat good level. Digitization has taken a leapfrog. We had vested interest, particularly among many of the regulators and many in the civil service, in terms of not allowing digitization or fast digitization due to loss of control, greater transparency, and so on. And in the private sector, a large part was slow in terms of technology adoption. That we see a leapfrog at least by 3 to 5 years. But despite these hopes, the risks remain very high. The risks of risk in terms of health, continued or renewed health problems, risk in terms of inadequate and inadequate policy response, as well as failing to respond in a timely manner. And the risks we can see very vividly in terms of what is happening over the last few weeks. Despite a resurgence taking place for last few weeks, Mr. Anis Khan mentioned very clearly there could have been better communication. We have seen a taste of that during last April, May, June, where certain things work well, but certainly
communication did not work well, and we are seeing a repeat of that. And based on that, what we do, Dr. Zahid Hussain said very rightly, action, action, and action. I mean, we have had knowledge on what has been our gaps for many times. We knew our competitiveness is low, diversification is low, job creation pace has slowed down from 3.2 to 1.8%. We have known about our LDC graduation, post-graduation challenges. We knew the leapfrogs we would have had to make in order to come out of the middle income trap, get to the upper middle income. Despite that, actions have always faltered. I think we have a great deal of suggestions, which are all pragmatic, which are all built on not only the very deep expertise and insights of this very rich panel, but also they are built on the last 1 year's experience and lesson. We hope, building on this, the policymakers as well as the private sector and the broader civil society will work together to move from knowledge to action and safeguard both our health as well as economy, which go hand in hand. So with that, let me thank again Valor of Bangladesh for organizing the strategy summit, as well as putting together this very important session on Bangladesh economy. And let me also thank the participants, very distinguished economists, bankers, as well as private sector representatives. Thank you for your time, and we hope to see you again in continued policy dialogue and discourse on these issues. Thank you. Thank you. Thank you very much. On behalf of Valor of Bangladesh, from me. Thank you. Well moderated. Anis bhai, kono formalities ache baki? Na kichu nei, Masrur, but I must thank you for moderating it, and of course thank all the participants, Dr. Ahsan Mansur, Dr. Zahid Hussain, Selim Hussain, and Aftab bhai chole geche. So on behalf of Valor, this is very nice. Onek sundor pragmatic hoyeche and open and very concise to the point discussions hoyeche. I also learned a lot in the process. Thank you, Dr. Masrur Reaz, for moderating this mighty panel of economy. And I would like to thank all the panelists for putting forward such wonderful data and figures that are truly intriguing. I would also like to thank Lanka Bangla Finance for sponsoring this panel.